Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාළුවෝ සෙට් වුණොත් බයිට් එක ඉතින් බයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ. රසකුණ පිරුණු හැමෝගෙම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. 6-4 තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. Heart beat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජාපරු තුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජාති වාසේ.
අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය පිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Maggie blast blast, make a flavor blast. flavor blast Maggie puppet blast Back to win the Rasakhana blast. hoina item Maggie puppet blast Blast, Maggie Papare blast. flavor blast Maggie puppet blast blast Maggie puppet blast Flavor blast, Maggie Papare blast. blast Maggie puppet Rasa patu and a Maggie Papare blast. from Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජය පැරදුම මිත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය පිපාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය පිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Maggie Blast, blast, make a flavor blast. flavor blast Maggie puppet blast Back to win the Rasakhana blast. hoina item Maggie puppet blast Blast, Maggie Papare blast. flavor blast Maggie puppet blast blast Maggie puppet blast Flavor blast, Maggie Papare blast. blast Maggie puppet Rasa patu and a Maggie Papare blast. from Nestle. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයි රහනේ චිකන් රහ බයි රහ චිකන් ලෝකේ බයි රහ ලෝවත් ගන්න බයි රහ ඇතුලෙන් ගුණ බයි රහ අපේම කොයි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයි රහ කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele.
crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. හය හතරනු තේරෙන කාලේ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරතුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it poppity blast Back to win the Africana blast. Hoina item, make it poppity blast Blast, make it poppity blast. Flavor blast, make it poppity blast Blast, make it poppity blast Flavor blast, make it poppity blast. Blast, make it poppity Rasa patu and a Maggie Poppery blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාලෝ සෙට්ටුනොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින් හය හතරනු තේරෙන කාලේ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරතුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Make it blast Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it poppity blast Back to win the Africana blast. Hoina item, make it poppity blast Blast, make it poppity blast. Flavor blast, make it poppity blast Blast, make it poppity blast Flavor blast, make it poppity blast. Blast, make it poppity Rasa patu and a Maggie Poppery blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic.
හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heart beat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයග්‍රාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය පිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast Back to win the Rasakhana blast. Hoina item, make it pop blast Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast Blast, make it pop blast Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සැදුනේ චිකන් ලෝවේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහා බයිරහා චිකන් ලෝකේ බයිරහා ලෝවා තන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම කොයි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heart beat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයග්‍රාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය පිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Make it blast Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast Back to win the Rasakhana blast. Hoina item, make it pop blast Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast Blast, make it pop blast Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele.
යාලෝ සෙට්ටුනොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නඟත් තමයි. සුවඳ. රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ. හාත්බීට්ක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it puppery blast. To win the Rasakhana blast. Hoina item, make it puppery blast. Blast, make it puppery blast. Flavor blast, make it puppery blast. Blast, make it puppery blast. Flavor blast, make it puppery blast. Blast, make it puppery blast. Rasa patu and a Maggie puppery blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ. හාත්බීට්ක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele.
What better sight than a beautiful picturesque Pallekele International Cricket Stadium under the blue sky on a sunny Thursday. And this is of course the fourth battle of the Blazing Blues. Mahamaya Girls College taking on St. Anthony's Girls College right here from the heart of Kandy. A lot to look forward to in this encounter as the crowd is slowly and steadily building in here at the Pallekele International Cricket Stadium. And of course, this is the fourth edition, and we've seen multiple winners in these editions as of now. And as I said before, the crowd are slowly building in, and we've almost are going to have a full house here at the Pallekele International Cricket Stadium, because as we all know, over the past few years, we've had some tremendous amount of people turning out here at the Pallekele International Cricket Stadium. As you can see, this is the weather as of now. It's mostly sunny, but there is rain predicted after 1 p.m. But as of now, it's clear sky and with some clouds around. A wind speed of 2 kilometers per hour from the left of your screen towards the right. And the humidity is at 71% with the temperature being 29 Celsius. So it is going to be a tough day for all the players out there. And this is the tally as of now. Mahamaya Girls College have won 2, while St. Anthony's Girls College only managed to win 1 in the 3 encounters which were played at St. Anthony's. Will be looking to equalize that tally today here at Pallekele International Cricket Stadium. At the meantime, Mahamaya will be looking to just build on the momentum that they gained in the previous year, winning this big match. Those are the school girls. As we know, they come in huge numbers for this big match, and it's more than what we see in any schoolboys big match, be it boys or girls, because they come out in numbers. They fill this Pallekele International Cricket Stadium. As we all know, it's a huge stadium, and filling the stands of the Pallekele International Cricket Stadium is not easy at all. Thank you, ladies and gentlemen, for your gracious presence and support. We now wish both teams the very best. May this encounter be played in the true spirit of sportsmanship, respect and excellence. 2 for Mahamaya, 1 for St. Anthony's Girls College. Mahamaya has the opportunity to make it 3-1, while St. Anthony's Girls College has the opportunity to make it 2 apiece. And all eyes will be on the grounds when the match commences in a very, very short while. We've just had the opening ceremony commence at the grounds. Let's quickly have a look at the match summary from the previous year. Mahamaya Girls College won the toss and they elected to bat first. And they went on to score 172 runs while losing 7 wickets. And Aseni top scoring for them with a brilliant 72 off 64 deliveries. And Ganitya with 29 and Yenili with 10 supported the cause. And with the bowling, it was Malmi was the pick of the bowlers for Mahamaya Girls College, picking up 2 wickets for 27 runs in a 4 overs, while Malisha picked up 2 wickets for 23 runs, and Kavishka picked up a sole wicket for 17 runs. And in reply, St. Anthony's Girls College only managed to get 149 runs while losing 5 wickets in their allocated 30 overs. And Kavishka top scoring with a good fighting knock of 70 off 79, but it wasn't enough, as there wasn't enough support from her companions, as Purnima went on to score 17 off 36 and Malmi went on to score 14 off 25. And the pick of the bowlers were generally Aseni and Hiyadma, all 3 of them picking up 1 wicket each. And Mahamaya won the big match, won the 3rd battle of the Blazing Blues by 23 runs. Well, before the games commences this year, let's quickly have a look at few clips from the previous year. This is how the game panned out. Aseni, of course, played some brilliant shots
in a beautiful knock of 72. St. Anthony's College dropped plenty of catches in that festings of Mahamaya, and that really put them back, but Mahamaya were really good with the ball as well, restricting St. Anthony's Girls College for a score of 149, winning the big match by 23 runs. Well, with that, we'll quickly have a look at how the opening ceremony went early on in the day. And it was, of course, a very grand opening ceremony here at the Pallekele International Cricket Stadium for this fourth Battle of the Blazing Blues. These are a few pictures from the opening ceremony of the Battle of the Blazing Blues. That is, of course, the two-head prefects bringing the coveted trophy on to showcase here at the Pallekele International Cricket Stadium. It remains with Mahamaya as of now, but St. Anthony's Girls College just have the opportunity to take it back to Katugastuda, while Mahamaya will be looking to retain it. And the players walking in through the guard of honor, which is presented by those lovely little kids. Always a pleasant moment when you walk into the pitch while all your schoolmates look at you. And of course, our chief guest for the day is none other than the great runner, Olympic medal winner, Susantika Jayasinghe. For the female sport, she has done a lot for Sri Lanka, and for her to be the chief guest of this magnificent event, there couldn't be a better sight. Susantika Jayasinghe, of course, won that silver medal in the Olympics. With that, so we will go for a very, very short commercial break. On the other side, we'll bring you more action from the Pallekele International Cricket Stadium. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it poppery blast. Back to win the Rasakanna blast. Hoina item, make it poppery blast. Blast, make it poppery blast. Flavor blast, make it poppery blast. Blast, make it poppery blast. Flavor blast, make it poppery blast. Blast, make it poppery blast. Rasa patu and a Maggie poppery blast. From Nestle. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සැදුනේ chicken ලෝවේ නාමේ බයිරහනේ chicken රහ බයිරහ chicken ලෝකේ බයිරහ ලෝවක් දන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේ ගොවි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයිරහ kitchen එකේ chicken magic එක. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele.
the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast. Back to win the rest of the blast. Hoy na item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruiternut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාලෝ සෙට්ටුනොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින් හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruiternut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Make it blast. The blast, Hoy na item, make it pop blast. blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it pop blast. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruiternut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All
ice cream masterpieces of magic. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast Back to win the Rasta blast. Hoina item, make it pop blast Blast, make it poppery blast. Flavor blast, make it pop blast Blast, make it pop blast Flavor blast, make it poppery blast. Blast, make it pop blast Rasa patu ena make it poppery blast. From Nestle. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සරනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහා බයිරහා චිකන් ලෝකේ බයිරහා ලෝලත්තන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම ගොවි පිළිවල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Make it blast Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast Back to win the Rasta blast. Hoina item, make it pop blast Blast, make it poppery blast. Flavor blast, make it pop blast Blast, make it pop blast Flavor blast, make it poppery blast. Blast, make it pop blast Rasa patu ena make it poppery blast. From Nestle. Of the fourth battle of the Blazing Blues. This is Mahamaya Girls College taking on St. Anthony's Girls College, live here from and through Elite Ventures. And of course, now let's go to the center to have a look at how the pitch and the conditions are here at the Pallekele International Cricket Stadium. Your name
be a better venue than the Pallekele International Cricket Stadium to host the game of this magnitude. This is the fourth battle of the Blazing Blues. St. Anthony's Girls College taking on Mahamaya Girls College, and the toss is just moments away. So let's quickly have a look at the playing conditions here at the Pallekele International Cricket Stadium. Starting off with the playing strip. This is a beautiful strip. Despite the heavy rain around in the last couple of days in Kandy, this surface has remained dry throughout, and a huge kudos to the ground staff for covering it up and keeping it dry as possible. So yes, it will be a batting paradise. Not a lot of cracks, good bit of grass cover throughout the pitch, and of course lush green outfield. So that suggests that there will be lots of runs scored here at the Pallekele International Cricket Stadium. The only concern, however, is that rain is predicted after 1 p.m. So the teams will have that in mind. And if you ask me, having the rain as a concern, I believe if you win the toss, you should have a bowl first, because Duckworth Lewis will come in play in the second innings. So yes, let's see how it goes at the toss. Back to you at the commentary box. Well, that was me quite a while ago looking at the pitch, and I felt that it is a very good batting surface, and but nevertheless, I felt like the team winning the toss should have a bowl, because rain is in prediction. So let's quickly go have a look at how the toss is being called and who wins the toss and what they decide to do. හොඳයි අප සූදානම් තරගයේ තීරණාත්මක අදිරට පිවිසෙන්නට කාසිය වාසි උරගා බැලීමට මේ සූදානම කාසිය වාසි උරගා බැලීම වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් දිත්වේ නායකයන් දෙදෙනා අපත් සමගින් මහාමායා බාලිකාව නියෝජනය කරමින් යනුලි අමරසිංහ අපත් සමගින් එකතු වද්දී මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාව නියෝජනය කරමින් පූර්ණිමා ගුණවර්ධන මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටිනවා. ඒ වගේම තරග තීරකවරුන් ඇතුළු අද දවසේ සහභාගී වන විනිසුරුවරයන් සහ ඒ විනිසුරුතුමන් අපත් එක්ක එකතු වෙලා සිටිනවා. අප යමු කාසිය වාසි උරගා බැලීම ඉල්ලීම සිදු කිරීම මහාමායා නායිකාවගෙන්. Heads ලෙසයි ඉල්ලීම tails කාසිය වාසිය ඔබ ජයග්‍රහණය කරනවා. මොකක්ද කරන්නේ? අපි අද කරන්න හිතන් ඉන්නේ ෆීල්ඩින් ටොස් එකෙන් වින් කරාම අපි ෆීල්ඩින් තමයි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊයේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඒවා බලලා පිච් එකත් බලලා අපි ෆීල්ඩින් තමයි තෝරගන්නද. කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මහාමායා කණ්ඩායම තියන්න උත්සාහ කරනවද? 100ට අඩුවෙන් තියන්න try කරනවා. කණ්ඩායමේ සූදානම හොඳයි. බෝලිං සයිඩ් එකත් හොඳයි, බැටිං සයිඩ් එකත් හොඳයි. අපි හොඳ තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි, සුවපත් වෙනවා. ඔබ කාසිය වාසිය ලබා ගත්තා නම් මොකද්ද කරන්නේ? කාසිය වාසිය ලබා ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් බැට් කරන්න හිටියේ අපි. ඉතින් අපිට ටොස් එක පැදුනත් ඒක හම්බුණා. ඉතින් අපි බැටින්ද බෝලින්ද කියලා නෑ, අපේ උපරිමය කරනවා මේ පාර. කොච්චර ලකුණක් ස්කෝර් එකේ තියන්න උත්සාහ කරනවද? බැටිං අතින් අපි 150 ප්ලස් කරන්න මේ පාර try කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේ මේක අනිවාර්යෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. කණ්ඩායමේ සූදානම? අනිවාර්යයෙන්ම සූදානම්. හොඳයි, සුවපත් වෙනවා. කාසිය වාසිය ප්‍රතිඵලය ශාන්ත අන්තෝනි නායකව කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට අවස්ථාව ලබා ගත්තා. Well, the news from the centre is that the St. Anthony's Girls College skipper has won the toss and she has elected to bowl first, and it is a no-brainer considering the weather forecast that is present here at the Pallekele International Stadium. And joining with me in the commentary box is Guvani from the Mahamaya Girls College. Guvani, very good morning. Very good morning, Kevin. And as you said, the game is unpredictable, the weather is unpredictable. All we can do is wishing them the best of luck. As for the toss, it's the way of the game, and we'll just hope for the best of the game. As the game continues, we'll see what will happen. Well, despite winning the toss and bowling first, it is still going to remain a very good batting service this at Pallekele. Despite the rain around in Pallekele over the last few days, the ground staff has done tremendously well to keep the surface dry. So there is not a lot of moisture on the surface for you to get those zip early on in the innings with the new ball. There will be slight zip, but there won't be much because it is fairly dry the surface here at the Pallekele International Cricket Stadium. But of course, as said, as I have been exaggerating, rain is predicted after 1 p.m. So bowling first is the best option as Duckworth Lewis. When it comes to play, you know how to score, how many runs to score in which many overs. And let's quickly have a look at the team cards of both the teams. And
As we know, the news from the centre is St. Anthony's Girls College won the toss and they've elected to bowl first, which means Mahamaya College have to come on and bat. They would have wished that they will win the toss and bat first as well, but nonetheless, the toss didn't go in their favour, but they'll be hoping that they can turn things around when they come on to bat. And this is the batting card for Mahamaya Girls College. Generally opening with Ganitya Aseni at number 1. She scored a brilliant 72 in the previous year. Binguni, Hashari and Hyatma will complete that middle order, and Netuni and Ranumi will complete that lower middle order, while Rithmi, Ruvindi and Sanuki will be in that tail end. And we'll look at the St. Anthony's College batting card. Purnima will be the captain and will be the goalkeeper, and Samudi will start the batting period, and Dudayanya, Huda and Kavishka will be there, and for the next over there will be Malmi, Malisha, Nuani and Roshini will be there as substant, and Nurini and Ravinya will be there in the St. Anthony's College batting card. St. Anthony's Girls College will be hoping that they could restrict Mahamaya up to a score below 120. And on the other hand, Mahamaya will know that anything over 150 will be a fighting score. And anything over 150 will put pressure on St. Anthony's Girls College when they come on to chase. That's what happened last year as well. St. Anthony's Girls College, after bowling first, couldn't really manage to hold on to the chances which allowed Mahamaya to get to a score of 172, and it was always a chasing game, a game that slipped away from the hands of Mahamaya, of St. Anthony's Girls College rather, right from the beginning. Well, yet again we'll go for another quick commercial break. On the other side, we'll bring you live action from the Pallekele International Cricket Stadium. Flavor blast, make it pop blast. Pattu en rasa khanna blast. Hoina item make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa pattu en Maggie Papare Blast from Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාළුවෝ සෙට් වුණොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝගෙම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. 6-4 තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. Heart beat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරු තුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. අපි රැයට ගේම ගහමු. අපි සද්දට ගේම ගහමු. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ.
Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu enna Maggi papare blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahannai cheer kale. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැර තුම නැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයග්‍රාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය පිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu enna Maggi papare blast. From Nestle. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සදුනේ චිකන් ලෝවේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහා බයිරහා චිකන් ලෝකේ බයිරහා ලෝවක් ගන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම කොයි පිරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele.
crunch in every bite. Vairaha, wow big. හය හතරනු තේරෙන කාලේ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි cheer කළේ. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැයට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම Elephant House Lemonade. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the rasa kanna blast. Hoina item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa patu ena Maggi Papare Blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාළුවෝ සෙට් වුණොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝගෙම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. හය හතරනු තේරෙන කාලේ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි cheer කළේ. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැයට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම Elephant House Lemonade. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the rasa kanna blast. Hoina item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa patu ena Maggi Papare Blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew.
Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි cheer කළේ. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Welcome back to the live action of this fourth battle of the Blazing Blues. And of course we see the two umpires making their way, which suggests that the game is set to begin. Gwenny, how is the hype around at Mahamaya and possibly, if you know, at St. Anthony's Girls College leading into this big match? Actually, Kevin, I have no idea. This game is very unpredictable. But if we do a review, it's always up and down, up and down. One wins and one loses, one wins and one loses. We have a bit of a picture here, but it's a game and we know nothing actually. As we proceed, we get to know what happens. And as this official start of the match, we'll hope both the teams very best of luck. And we'll see what happens. And of course, the two opening batters for Mahamaya Girls College are making their way in while the crowd are up on their feet as we are set to begin this fourth battle of the Blazing Blues. And of course it is Arseni who will be having all the eyes on her. Scored a brilliant 72 in the previous year's big match. Was awarded the player of the match. A very young girl coming into the previous big match. Now a much more experienced player, Arseni. And I believe St. Anthony's Girls College would love if they can get the wicket as early as possible. Ganitya will be the batter to take strike. Ganitya Kotalawala, left-handed batter. And of course it is Arseni Talagune, the previous year's man of the match, or rather the player of the match. And she will have a huge part to play in this big match for the Mahamaya Girls College. And on the other end, St. Anthony's Girls College, after winning the toss, will be looking to get a good start here at the Pallekele International Stadium. And here we go with the first ball of the fourth battle of the Blazing Blues. Onto the pads, clipped straight away. The board has started ticking, and that's a boundary to start off things for the Mahamaya girls. And that's a strong start from Mahamaya Girls College. And here we go again. The first ball of the first game. And it's hit straight to the boundary. Easy pickings, that was for Ganitya with no fine leg field in place. You are not allowed to bowl in such an area. All Ganitya had to do is to get a bit of batter onto it, and that's exactly what she did. And she straight away gets off the marker with a boundary. Malmi Herat really has to adjust her length here. Not the start that she wanted, but still very early on in the game. This time comes around the wicket, better length, better line.
This is of course one of the loudest big matches going around in Kandy. In par with any boys schools big matches. Over the past few years we've seen plenty of crowd turning out for this big match. Slightly fuller, but played over the infield. The ice protection in the deep at sweeper cover region, so will just be a single for Ganitya, and she gets off strike, and Aseni will be on strike. Two better deliveries from Malmi after that poor opening delivery. And this time Aseni, the right hand batter, will be on strike. As said before, she will be the prize wicket for St. Anthony's Girls College, and on the other hand Mahamaya will rely on her a lot as well. Goes Fuller and finds the gap straight away. Just like Ganitya, Aseni gets off the mark with a boundary. That is experience showing up. And that marks the second boundary of the match. We can see the cheers of the Mahamaya Girls College to their own sisters that they show as the energy in the ground. That is brilliant from Aseni. She didn't overhit the ball. All she had to do was to place the ball in towards that gap, because the outfield here at Pallekele is as fast as it always has been. So Aseni gets off the mark with a boundary, and Malmi follows it up with a much better delivery, and that is exactly the line she has to look to bowl on. Already has conceded 9 runs in a first 5 deliveries. Excellent delivery, beats the outside edge to end the first over. At the end of first over, Mahamaya Girls College 9 for no loss. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Not the best of starts for St. Anthony's Girls College after winning the toss and electing to bowl first. They would have hoped that they could keep things tight in that first over, but it has been easy pickings for Mahamaya Girls College, getting 2 boundaries and a single, getting the score up to 9 runs, and they'll be a lot more confident facing this second over. And as said before, though there was a lot of rain around here at Pallekele, the pitch has remained dry. And that is one thing which might work in favour of Mahamaya. And Sanuria Besekara, the right arm off break bowler, will now continue proceedings from the Hunnasgiriya end. Here's Sanuri bowling with a front on field, a very interesting choice. Flies it up, beats the outside edge. That is a good start for Sanuri, inviting the batter to come forward and play at it. If she can drop her length slightly shorter, that front on fielder will definitely come into play. Not a lot of turn, but there is enough air time to put some confusion on the batter's mind. Again, excellent bowling, but will be a single. This is where I feel that the Mahamaya, the St. Anthony's girls should be a bit more cautious with their field setting. Probably they should have that close in field at mid-wicket region so they can cut those easy singles, Gwenny. And even though the pitch is very favorable for them, they have to actually do the tactics here, use all the things, and
That's of course the St. Anthony's girls camp enjoying. So again, she's bowling at the right-handed batter, but there is no short mid-wicket fielder in place, especially with the ball turning in. There is an easy single for Aseni. All she has to do is to clip the ball onto the leg side and she can get off strike, and this is where St. Anthony's girls have to be really watchful. They can't allow these two batters to settle by taking easy singles and rotating the strike early on in the innings. They have to be very attacking. I like that front on fielder in place, but I also would love if they can have one short mid-wicket fielder so they could cut those singles. Decent over so far from Sanuri, 4 deliveries, just a 1 run conceded. Again, flighted up, wide call by the umpire. Very close call. For me, it looked like it was slightly in. That wide line will be interesting to have a replay of that. Go short this time. Will just be a single, a run out opportunity. But decides not to throw because there was no fielder backing up. But probably if it had hit, could have been trouble for Aseni there. Good delivery to end the over. At the end of 2 overs, Mahamaya Girls College 12 for no loss. යාළුවෝ සෙට් වුණොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝගෙම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. 12 runs in the first 2 overs. After a slightly expensive first over, Sanuri did the damage control for St. Anthony's Girls College in that second over, conceding just 3 runs. And Malmi will continue from the commentary box end. She has to bowl a better over here, especially at Aseni. That's the line that Malmi has to bowl on. Invite the batter to play on the front foot, but doesn't really give her that length to get connection. And that is good, really good from Malmi. And much better field in place for Malmi as well. Goes short this time and misses again Aseni. I think, Kevin, that's the beauty of the game. What happens in that pitch is what all decided. Absolutely a good carry through to the wicket keeper of the pitch. And it might remain the same throughout the day. Again. Brilliant bowling. This is from Malmi. This is very frustrating and confusing because this happened continuously for 3 times. Absolutely, doubts will be running on the mind of Aseni now. If Malmi can get this ball straighter, it might cause some trouble because Aseni has missed 3 balls in a trot. Finds the outside edge this time and gets off the strike. Should just be a single, and will just be a single again. A good delivery that was from Malmi, despite it being turned into a run-scoring delivery. As I can see from the very beginning, from the very first over, the tension is building up from the 2 teams. Coming around the wicket to the left-handed Kandy here, Malmi. Bowls it straight, bowls it at a good line. Excellent comeback over so far from Malmi.
after conceding conceding 9 runs in the first over. She has just conceded 1 run in the 5 deliveries that she has bowled, and she will be looking to close this over well as well. Excellent end to the over. Slight hint of swing there for Malmi. Just 1 run conceded off the 3rd over. 13 for no loss. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahannai cheer kale. Heartbeat taka laptop gavata hitte high vishwas kale. Jabaro duma natte sinade cricket tamaya pe jabi vase අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු jabi vase hadagasma elephant house lemonade. Two back-to-back good overs from St. Anthony's Girls College, and they will be hoping that they could get a breakthrough here. We are in the 4th over of the match. Still, my only concern is that there is no short mid-wicket fielder in place to cut that single, that easy single. There are 5 fielders on the offside, 6 along with the front-on fielder. Maybe if they can get one from the offside on towards that short mid-wicket region. And here we go again. Will be helpful. That is exactly what I was talking about. No fielder at that short mid-wicket region. If there was a fielder, that would have added more pressure onto the batter. Now it turned out to be an easy single. Aseni will be relieved that she got off strike, and let's quickly have a look at the pitch. As always, a beautiful batting strip. As I said at the pitch report as well, here at Pallekele International Cricket Stadium. Again, huge kudos to the ground staff for keeping the pitch dry despite the rainfall here at Kandy and Pallekele over the last 2 days. Flies it up, an opportunity, but falls in no man's land, finding the outside edge there. Possibly they can bring in a slip field as well. Yes, she's bowling at a slower pace, but when you have that slip fielder and a close in fielder, the batter will always have doubts in her mind. Again, no mid-wicket fielder, so an easy single. This is where the coach has to take the authority and has to send out a clear message to the fielders, because Gueni, yes, they are bowling well, yes, they are causing trouble to the batter, but once you get those runs, you just reduce that pressure a bit, and that is where St. Anthony's Girls College has to be really smart to cut out those easy singles and add more pressure, because when you don't score runs, that's where you look to go for that big shots, and that's where you lose your wickets more often than not. Absolutely. It's all about being smart in this game, because as I said earlier, it's unpredictable, and the ground here is very, very flammable. But it's about being smart. And I think St. Anthony's is slightly getting the hand of how these Irons batters are getting on. Fortunate they are the non-striker. If she was out off the crease, would have been a run out. An unfortunate dismissal that would have been, but she just got back into the crease right at time. Good bowling. This is from Sanuri. Closing the over after conceding just 2 runs. 4 overs completed. Mahamaya Girls College 15 for no loss.
Malmi will continue on to a third over. Bowled a fairly expensive first over but came back well in a second over. Starts off with a wide. A much better field in plays for Malmi than what we saw for Sanuri. But my only concern is that there is no fine leg fielder. Exactly, there's no fine leg fielder, and she went on to bowl onto the pads. Anything on the bat would have raced away to the boundary. So she has to be very, very careful on the line and length. She opts to go much better. Will just be a single. If Anthony's have all the fielders that cover the whole angles, this wouldn't be this stressful, I guess. Because we cannot predict the angle of the bat or the ball that went. And here we go again. Boulder! Beautiful from Malmi. The trap was set. Gets the ball onto the block hole. I think that's the best comeback I've ever seen in this field. Stunning delivery that was from Malmi. Look at that. Just dipping right at the end and bowled her up. Look at that celebration. Look at the energy. And that marks the first wicket of the match. Here goes Ganithya Kotalawala, 7 for 12. Excellent start. This is for St. Anthony's Girls College, especially for Malmi. She has come up with a brilliant comeback after conceding 9 runs in the first over. Went for just 1 run in the second and grabs the first wicket in a third. A disappointed Mahamaya dugout, or rather the fans' zone. Either way, they are supporting their team for their next comeback. Sanuki Patinagi, the new batter for Mahamaya Girls College, another left-handed batter. And Malmi will continue to bowl from around the wicket. She'll probably try to get the ball into that block hole again. Let's see what she does here. That's exactly what she tried to do, but it was not there. But good thinking from Malmi. Here's the replay of that previous wicket. Beautifully bowled, dipped right at the correct time. And that was a rather disappointing way to get out for Ganithya, because she was on one leg playing that shot, was in no control, just walked onto the pitch and completely got deceived by Malmi. And even the teachers of St. Anthony's College supporting their team. That's the enthusiasm, the unity that school holds. And that runs through the field, but I think it's gonna be another single. It's another single from Mahamaya Girls College. Well, young lady, you should be happy, not crying, because your team is performing well. That ends another good over from Malmi, just conceding 2 runs while getting a wicket. 5 overs completed. Mahamaya Girls College 18 for the loss of 1.
Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. That's the scoreboard here at the Pallekele International Cricket Stadium. Always a pleasant sight to have your name on this scoreboard when you walk into the ground, especially playing in front of a huge crowd like this. 18 runs for the loss of 1. A lot of rebuilding work to do for Mahamaya Girls College. They started off well, but since then their scoring rate has dipped off. They haven't been able to find those singles. Smartphones everywhere and cricket action on the field. Well, interesting. That was from Sanuri. Was she looking for a man cat over there? Maybe not. Flied it up. Nicely bowled. A lot of credits has to be given to Sanuri as well in culminating that wicket for Malmi, because she has kept things tight from one end and that really added pressure on the batter when she faced Malmi. Again, that single being taken on the vacant mid-wicket area. They really should to bring one fielder close in, especially with the ball turning in to the right-handed batter. Bowling really well here, Sanuri. Flied it up. The ball was there to hit, but Sanuki is fairly new to the crease and she wouldn't be looking to take any risk as of now. A fuller delivery played straight onto that front on fielder. Again, loose deliveries not being put away. This might come back to bite Mahamaya later on. They should be looking to score runs here because they can't get stuck. Yes, they've lost the wicket, but they should be trying to find ways to score runs. This time puts it away well in through the gap for a boundary. Good way to end the over, and Sanuki gets a first boundary. 23 for the loss of 1 at the end of 6. And there will be a change of voices in the commentary box. Thank you very much. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 23යි. එක් කඩුල්ලයි පන්දු වාර 6ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. අසයිනි සමගින් සනුකි නොදවී ක්‍රීඩා කරන්නේ. සමබර ආරම්භයක් හරගේට කණ්ඩායම් දිත්වේ දෙසින්ම ලබාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. දුලිනා ෆර්නෑන්ඩෝ මහනුවර ශාන්තන්තෝනි බාලිකාවියන් දෙසින් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කොට තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ පෙර 4 පහරේ පුනරූපණය හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් විටක යම් පීඩනයක මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන් සිටියා. එයින් මදකට හෝ පිටතට පැමිණෙන්නට මේ පහර සෑහෙන ලොකු උත්සාහයක්
ශක්තියක් වුණ ආකාරයක් අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් දැන් තත්ත්වය සමබර තැනක පවතින 3.8යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගය දුලිනා පන්දුවේ මේ කාර්යයේ. පිටින්නට බරයි යමිලීමක් තරම් තැකීමක් සිදු කරන්න නැහැ විනිශ්චයකාරතුමිය විසින්. පන්දුවේ පුනරූපණය හොඳින් පන්දුව ගෝනට මොසු කරනවා. තරමක් පිටියට වැඩි කණු රකින්නේගේ සෑහෙන ඉහළ විශ්වාසයක්. පළමු කණ්ඩු දෙවිගේ ලකුණු 16 දී ආරම්භ කණ්ඩුවේ සම්පූර්ණතාවය. ලකුණු 23යි ලකුණු තත්ත්වයේ කඳුලකට උදෑසන වරුවේ සිංහල වසින් මාත් සමගින් විස්තර කතරයට මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ මාධ්‍යකකේ නියෝජනය කරමින් චාතුර හේරත් මාත් සමගින් එක්හසු වුණා. පසුගිය වසරේදීත් ඔබ මාත් සමගින්ම මගේ ආබදස්සට එකතු වුණා. චාතුර ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් අයියේ. එන පළමු පන්දුව පිටේට බරයි. මේ වසරේ සෑහෙන හොඳ ඉහළ විශ්වාසයකින් යුතුවයි ඔබේ කණ්ඩායම අපිට පෙනෙන ආකාරයට මහා ක්‍රිකට් තරගයට එක්හසු වන්නේ. මොකද හිතන්නේ තරගය ගැන? ඔව් අයියේ ඇත්තටම පාසල් දෙකම මං හිතන්නේ හොඳ තරගයකට සූදානම් වෙනවා. දිනුම පැරඳුම කෙසේ නමුත් තරගයේ ප්‍රධානතම අරමුණ වෙන්නේ සහෝදරත්වයෙන් අත්වැල් බැඳ ගන්න. ඉතින් ඒකින් හින්දා මං හිතනවා කණ්ඩායම් දෙකම හොඳ තරගයකට සූදානම් වෙලා මෙතෙන්ට ඇවිත් ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් තරගයකට සූදානමින් සිටිනවා. ඒත් එක්කම දුලීනා ෆර්නෑන්ඩෝ ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. අයියේ තුන් නිරියව් ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට ක්‍රීඩා කරනවා. දකුණු අත් පිතිකාරණියක් විදිහටත් දකුණු අත් දඟපන්දු යවණියක් විදිහටත් දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් පළාත් කණ්ඩායම් නියෝජනය කරමින් මය ක්‍රීඩා කරන ශාන්ත අන්තෝනි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඉන්න දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට මයව හඳුන්වන්න පුළුවන්. පිටින් සෑහෙන පරයි. දුලිනා වමත් ප්‍රතිකාරණයට එරෙහිව දකුණත් පිටදක පන්දු යන්නකේ කැඳවීම ඉතා හොඳයි. තවත් කඳුළු මතට ඇගේ පදිතය සොයා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් හොඳ තර්ජනයක් පීඩනයක් නිර්මාණය කර හැකියි. මොකද සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩිකාවක් සමගිනුයි පන්දුවෑම් සිදු කරන්නේ. පළමු පන්දුවාත 3 ඇතුළතදී පමණ මහාමායා බාලිකාවියන් හොඳ ධනාත්මක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. පළමු පන්දුවාරයේ සිටම ඔවුන් පෙන්නුම් කළා. නමුත් පළමු කණ්ඩු දෙවියන්ෙන් අනතුරුව යම් මන්දගාමී තත්ත්වයක් ඔවුන්ගේ ඉනිමේ අප දුටුවා. හොඳ පන්දුවක්. මේ තමයි මා සඳහන් කරේ හැකිතාක් කඳුළු මතට පන්දු යෑම සිදු කළ යුතුයි. ඕනෑම කණ්ඩායමක් තරඟ කරන්නේ තමන්ගේ පාසලට ජයග්‍රහණයක් අත් කරන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ අයියේ අද පාසල් දිත්වයම කණ්ඩායම් දිත්වයම හොඳ තරඟයක් ඒ වගේම උරනුර ගැටෙන තරඟයකට මුහුණ දෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී අපිට තවම නිශ්චිතව කියන්න බෑ කුමකින් කුමක් සිදු වෙනවද කියලා. පන්දුවාර 7ක නිමාව ලකුණු 25යි කඳුලයි මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast. Back to win the rasa kanna blast. Hoina item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa patu ena make it pop blast. From Nestle. පන්දුවාර 30ක තරගයක් වශයෙන්ුයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කඳුරට තිබෙන මහා ක්‍රිකට් තරග අතර තවත් සුවිශේෂී ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය වැඩියෙන් හිමි කරගන්නා තරගයක් විදිහට මේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම බාලිකා පාසල් දිත්වයක් අතර ක්‍රියාත්මක වන මේ තරග අතර වඩාත් අවධානය දිනාගත් තරගයක් තමයි මේ. කවිෂ්කා අබේරත්න අත්දැකීම් තිබෙන මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් සතු වන තවත් ප්‍රබල අවියක්.
ලකුණු 25 ලකුණු තත්ත්වය. ඩ්‍රයිව් පහර එතරම් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් නොමැති වුණත් චාතුර්යා මේ කණ්ඩායම් දිත්වයේම හොඳ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් මහනුවර මහාමාය බාලිකාවෙන් දෙසින් ගත්තත් ශාන්ත අන්තෝරේ දෙසින් ගත්තත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම් පව නියෝජනය කරපු බොහෝ ක්‍රීඩිකාවන් සිටින්නේ. ඒක හින්දම තමයි අයියේ මේක මේ දැඩි උද්‍යෝගිමත් තරගයක් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම කවිෂ්කා අබේරත්න සොයුරිය ගැන මතක් කරන ක්‍රීඩිකාව ගැන මතක් කරනවා නම් තුන්නිරියව් ක්‍රීඩිකාවක් විදිහටත් වමත් ප්‍රතිකාරිනියක් විදිහටත් දකුණුවත් දඟපන්දු යවන්නියක් විදිහටත් ජාතික සුපර් ලීග් 24 දෙනාගේ සංචිතයේ ක්‍රීඩිකාවක් විදිහටත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මහනුවර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමේ 2023 සමාජිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කරලා සුපිරි පළාත් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවක් විදිහටත් ක්‍රියා කරනවා. හොඳ පන්දුවේම කවිෂ්කාගේ පළමු පන්දු තුන තුලම එතරම් පාලනයක් නැහැ පහර තුල. මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. නිලකුණු පන්දු හැකිතාක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන විට පන්දු යවන්න විසින් පිටිකරුවා පෙදපෙනවා. ඒ නිර්මාණය වන පීඩනයෙන් පාරක් දෙකක් හෝ ක්‍රීඩා කරලා එළියට එන්නට හොඳ පන්දුවේමක්. නායිකාවකින් හොඳ පන්දුවේ වෙනස්කමක් සිදු කර තිබෙන්නේ. තිබෙන උපක්‍රම ඉතින් හොඳින් භාවිතා කරන අවස්ථානෝචිතව. ඒ වගේම අය මතක් කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය ගැනත් දැඩි සහයෝගයක් ලබා දෙන අපේ ක්‍රීඩිකාවන්ට එය තමයි විය යුත්තේ. මම හිතන්නේ තම පාසල දිරිගැන්වීම කරන්න පුළුවන් තම පාසලටම තමයි. පන්දුවාරයක් නිමාවට පත් කරන්නේ නිලකුණු පන්දුවාරයක නිමාව පන්දුවාර 8ක් නිමයි ලකුණු 25 කඳුලයි. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. මහනුවර පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි ඔබ සජීවීව එකතු වෙ සිටින්නේ 4 වන කන්දෝඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහ සටන. අද දවසේ කාසිය වාසී ලබාගත් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා නායිකාව ඇය තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දීමේ අවස්ථාව මහාමාය කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට යනු දැන් මහාමායා ඉනිම පන්දුවාර 8ක් නිමා වන විට ලකුණු 25 කඳුලයි. දොලිනා හොඳ ආරම්භයක් මේ පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන්. හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු යැවීමක් නිරන්තරයෙන්ම අපි දකිනවා. පන්දු යැවීම තුර සිලි පොයින්ට් නැත්නම් ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් වැනි ස්ථානවල පන්දු රකින්නයන් භාවිතා කරමින් තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. මේ ආක්‍රමණය තමයි වැදගත් තරකාරීත්වය පවත්වා ගන්න. විවිධ වෙනස්කම් ඔස්සේ තරගය ආක්‍රමණය පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ශාන්ත අන්තෝනිය දෙසින් නම් ආරම්භයේ ඉඳන්ම දකින්නේ ආක්‍රමණශීලීත්වයේ වගේම මහාමායාවියන් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා ආක්‍රමණය හොඳින් ආවරණය කරන්න. ක්‍රීඩිකාවන් සියලුම දෙනා තම පාසලට කීර්තියක් අත් කළ දෙන තමයි සමුදිත මේ වෙලාවේ ගොඩක් වෙහෙසෙන්නේ. මොකද තමන්ගේ පාසලේ අභිමානය ඔවුන් අද මේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරයෙන් තමයි දිස් වෙන්නේ. මෙන්න පායින්ට බරයි ස්වීප් පාර ස්ථානගත කිරීම ඩීප් ෆයිල් ලෙග් දෙසින් හතර සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කරනවා. අතර වාරයේ පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් දුර්වල පන්දුවක් ලාද විගස මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම ඉතා වැදගත්. මොකද මහාමාය කණ්ඩායම ලකුණු සොයමින් සිටින මොහොතක් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් යම් කෝණයක් සහිත පන්දුව යම් සිදු කරන්නේ. හොඳ උත්සාහයක් හතර සීමාව ආසන්නයේ. කවිෂ්කා අබේරත්න පන්දුරකින්නේ හොඳ ජාවයක්. අපි කියන්නේ දැන් පන්දුවාරයක් යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව සමහර වෙලාවට දැඩි මහන්සියක් පීඩනයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පන්දු රැකීම තුලත් ඒ තත්ත්වය මොන
වගේ අවස්ථාවක තිබුණත් ඔන්න උපරිමයෙන් ලබා දෙන බලන්න අද දවසේ මේ වින්දනි උපරිමයෙන් ලබා ගන්නේ පන්දුව යොමු කරන දුලිනා ෆර්නෑන්ඩෝ ක්‍රීඩිකාව ගැන නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ. තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩිකාවක් විදිහටත් දකුණුවත් ප්‍රතිකාරණයක් විදිහටත් දකුණුවත් දඟ පන්දු යවණියක් ලෙසටත් ක්‍රියා කරන අතර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් පළාත් කණ්ඩායම් නියෝජනය කරමින් මේ වෙනකොට ක්‍රියා කරන දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් චමුදිත මේ දුලිනා ෆර්නෑන්ඩෝ කියලා කියන්නේ ශාන්ත අන්තෝනියට. ප්‍රබල තුරුම්පු තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකේම විශේෂයෙන්ම පිටිකරණයෙන් ගත්තත් ඔවුන්ගේ ආරම්භ කඩුල්ල ඉතා ඉක්මනින් විදගත්තත් දැන් ඔවුන් දන්න ඔවුන් යන්න ඕන මග කොතනකද තිබෙන්නේ කියලා. එනිසා ඔවුන් හෙමින් සීරුවට තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිබාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 9ක නිබාව ලකුණු 28යි එක් කඩුල්ලයි මහාමායා ඉනිම. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pepper blast. To win the rasa kanna blast. Hoina aita make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Rasa patu ena make it pepper blast. From Nestle. ලකුණු 27යි කඩුල්ලයි මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන්. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ආරම්භයක්. කවිෂ්කාගේ පන්දුවේම තුල අප දුටුවාගේ පළමු පන්දුවාරේ පළමු පන්දුවේ සිටම තා හොඳ රිද්මයක් හොඳ පද්ධතියක් නිරන්තරයෙන්ම පවත්වා ගන්න ආකාරයක් මේ තමයි අත්දැකීම. ඒවර තරමක් පන්දුව ලෝවීමක්. මං හිතන්නේ චමුදිත ගිය වසරෙත් මේ ආකාරයෙන්ම ඉතාමත් උණුසුම් තත්වයකින් පස්සේ නොසිතූ අවසානයකට මුහුණ දුන්න කණ්ඩායම් දෙකම ඉතින් මේ වසරෙත් බලාපොරොත්තු රැසක් ඇති. ඒ බලාපොරොත්තු සමග තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ මේ ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා එළි දක්වන මේ මොහොතේ අපේ ප්‍රේක්ෂක මඩුල්ලේ මං හිතන්නේ ලොකු සහයෝගයක් තියෙනවා මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ මොහොතේ. තරම් පාඩයක් නැහැ පහර තුල ඉතා ඉක්මන් ලකුණක්. ලකුණු ලබා ගන්නට හැකි පහරවල් තුල ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා ගත යුතුයි වගේම අර එක ලකුණු දෙක ඔස්සේ නිම ගොඩනගා ගත හැකි මේ පන්දුවාර 30 තරගයක් වුණත් යම් එක් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයකින් එහා ගිහිල්ලා පැහැදිලි සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් චාතුර්යා අනිවාර්යයෙන්ම එතනින් එහාට අනෙක් ප්‍රතිකාරණයන් වෙතත් විශ්වාසය හොඳින් ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ නිර්මාණය කළ තියෙන පියවර ඉතාම වැදගත්. ඔවුන් සෑම පන්දුවක්ම හොඳින් කල්පනාකරණය කරගන්නවා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්. හොඳින් බැලුවොත් එක ලකුණක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව වුණත් ඊළඟ පන්දුව තුන ඒ එක ලකුණ හෝ ලකුණු දෙක ආවරණය කරන්න පන්දු පිටියේ වෙනස්කම් සිදු කරන්න ඔවුන් දෙවරක් සිතන්නේ නැහැ. මේ තමයි ආක්‍රමණශීලී ක්‍රිකට් කියන්නේ. හොඳ පන්දුවේ යම කවිෂ්කගේ පන්දුවාරය තුර එක ලකුණක් පමණයි. ස්ලොක් ස්වීප් පාරේ ස්ථානගත කිරීම. මිඩ් විකට් දෙසින් පහසුවෙන්ම ලකුණක්. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 30යි එක් කඩුල්ලයි.
කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සැදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහ බයිරහ චිකන් ලෝකේ බයිරහ ලෝවක් ගන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම ගොවි පිරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක ලකුණු 30යි එක් කඩුල්ලයි මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන් පන්දුවර 10ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. දුලිනා පන්දු යෑම වෙනුවෙන් චතුරය දෙන්න මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී අපිට දැනගන්නට ලැබුණා ගෙවුණු කාල වකවානුව පුරාවටම බොහෝ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් ගණනාවක් ජාතික මට්ටමට නිර්මාණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණු පාසලක් විදියට මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ නම බොහෝ පාසල් අතර ඉදිරියෙන් කියවෙනවා. ඔබ ඒ බොහෝ දේ පිළිබඳ දන්නා අයෙකු විදියට අපි අදහස් බෙදා ගැනීමක් සිදු කරමු. මං හිතන්නේ පාසලට ලොකු අභිමානයක් මෙවැනි ක්‍රීඩිකාවන් පාසල තුල සිටින එකට. මොකද මහනුවර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නියෝජනය කරමින් වගේම තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් පාසලේ සිටීම මං හිතන්නේ අද මේ තරගයට සහභාගී වෙන මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයටත් ගොඩක් ලොකු අභියෝගයක් කියලා මම හිතනවා. මොකද ඔවුන්ගේ පාසලෙත් සිටිනවා එවැනිම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන්. ඉතින් ඒක මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවේ සිටින අපිටත් ලොකු අභියෝගයක්. කෙසේ නමුත් හොඳ තරගයක් දීමට සමයි මේ සූදානම්ින් සිටින්නේ කණ්ඩායම් දිත්වයම. ඒත් එක්කම මොවුන්ගේ පුහුණු වීම ඉතාමත් සාර්ථකව පුහුණු කරලා තියෙන කණ්ඩායම් දෙකම පුහුණුවීම් සිදු කරලා තියෙනවා කියලා අපිට පෙනී යනවා. මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් තරඟ කරනකොට හොඳින් පන්දු ගෝනට මුසු කරනවා. එක ලකුණක් පමණයි මේ පන්දුවාරය තුලත් දුලිනාගේ පන්දු යෑමට එරෙහිව ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ මේ ප්‍රතිකරණ යුගලයට. තරමක් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසෙන් එක ලකුණක්. සෑහෙන දුරට තරගයේ පාලනය කොට තිබෙන්නේ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් දෙසින්. ඔවුන් උත්සාහ කරා හැකිතාක් ලකුණු 120ක් ලකුණු 100කට අඩු ප්‍රමාණයකින් මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන් තබා ගන්නට ඔවුන්ගේ මේ ඉනිම තුල හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිමාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 11ක් නිමයි ලකුණු 32යි එක් කඩුල්ලයි. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සැදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහ බයිරහ චිකන් ලෝකේ බයිරහ ලෝවක් ගන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම ගොවි පිරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග වසන්තයේ අවසානයේ වෙදය අප කෙමෙන් ළඟා වෙමින් ඉන්නේ. ඒ අවසානයේ උණුසුම තවත් වැඩි කරන මහා තරගයක් කන්ද උඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහා සටනේ සුවිශේෂී අධීරකයි අපි රැඳී ඉන්නේ. ඉතා හොඳ දවසක් ක්‍රීඩාවට උචිත වටපිටාවක් පාසල් දිත්වේම ආදි ශිෂ්‍යාවන් ඒ වගේම ගුරුවරයන් වර්තමාන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මේ සියලු දෙනාම ඉතා හොඳින් අද මේ තරගයේ වෙනුවෙන් එකසුවේ සිටින ආකාරයක් අද දිනේ අමතක නොවන දවසක් බවට පත් කර ගනිමින්
ඒ ඡායාරූප ලබා ගන්නා මේ සොඳුරු මොහොතවල අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. හැමෝම කැමති අද දවසේ වින්දනය ලබා ගන්න. මොකද වර්ෂයකට එකපාරක් පමණයි මෙවැනි අවස්ථාවක් ඔවුන්ට හිමිවන්නේ. මහනුවරම සැනකෙලියක් අද. යත්‍රවාරේ පන්දු තල්ලු කරනවා තරමක් වයිඩ් මිඩ් ඔන් දෙසට එක ලකුණක් පහසු වෙන්න. ලකුණු 17ක සම්බන්ධතාවයක්. දැන් මොවුන් පන්දු 43ක්. කියන්නේ පන්දු වාර 7කට වැඩි මොවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය. යම් ස්ථාවර තැනකට මොවුන් එන උත්සාහ කරනවා චාතුර්ය. ඔව් සමුදිත ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ මේක මහනුවර පාසල් සියල්ලටම ලොකු අභිමානයක්. මොකද මහනුවර බාලිකා පාසල් අතරින් මෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරගයක් සංවිධානය කරන එකම බාලිකා පාසල් යුගල මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය සහ මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය. හොඳ වෙනස්කමක් තරමක් පිට පාදයේ පන්දු වෙතට ගෙනාවා ඉවර. සානුකේ සමගින් අසේනි තරගුණේ සාමාන්‍යයෙන් පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකාවක් ඇය තමන්ට රිද්මේ සොයමින් සිටිනවා මේ මොහොත තුල. පිටේන්නට බාරයි බැක්කට් පාර. බඳු නතර කිරීමක් පහසුවෙන්ම ලකුණක්. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 12ක නිමා 34යි කඩුලයි. 6-4 නු තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. heart beat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරතුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම Elephant House Lemonade. Decent recovery from the Mahamaya Girls College after losing a wicket very early on in the innings, but this is time for them to accelerate because they have scored only 34 runs in the 12 overs. And joining with me in the commentary box is Dihini. Welcome Dihini to the commentary box. Yeah, thank you. Have a very nice day to everybody who's joining here with us. Battle of the Blazing Blues. So we observe a very great game so far. Well, Malaysia Berencha comes into bowl for St. Anthony's Girls College. She'll be hoping that she could get a wicket straight away. Sanuki and Aseni have taken their time to settle in the wicket. Starts off with a poor delivery with no fine leg fielder. That ball will race away to the boundary. It's really obvious how they've been practicing so hard for this. Let's see who's gonna win today. Well, Dihini Aseni played a very crucial knock the previous year, scoring 72 runs, and a lot of eyes will be on her. And how is the hype about her at Mahamaya? It's obviously there's a great hype. She has a great respect within the school. Well, she's kind of a role model in our school's cricket. Absolutely. She came into the previous year's big match as a very young 15 or 14-year-old, and now she has that experience leading into this big match. Better delivery from Malaysia and better line as well. 38 runs on the board, still 27.4 overs to go. I beg your pardon, 17.4 overs to go, and Mahamaya Girls College should look to get to a score of around 150 and exceeding that, because anything lower than that, St. Anthony's Girls College will fancy themselves to chase it down, given the conditions here at the Pallekele International Cricket Stadium. And also, Dihini, we have rain in forecast after 1 p.m. That may be a concern for both the sides, and that's exactly the reason that Mahamaya decided to bowl. I beg your pardon, St. Anthony's decided to bowl first, because when Duckworth Lewis comes into play later on in the day, it is easier for you to chase than defend the score. Yeah. Let's hope rain's not going to do anything much for the game.
Alright then, some action off the field as well. The teachers enjoying themselves. And this is what Big Match is all about. It's not only about action on the field while supporting. Having your own fun is what Big Match is all about. I believe our production crew has done tremendously well to show the off-field action as well, along with the on-field action. Yeah, not only the kids, but the teachers also, they really enjoy such occasions. I mean, they get to represent their school and the parents of the kids. Different steps. Good ball to end the 13th over. Mahamaya Girls College 38 for the loss of 1. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahanai cheer kale. Heartbeat taka laptop gavata hitte high vishwas kale. Jabaro tuma matte sinilade hitamaya pe jabi vase. Abi gamma ka game kahamu, abi raya ka game kahamu, abi satte ka game kahamu, abi gamma ka game kahamu. Jabi vase hadagasma Elephant House Lemonade. A partnership worth of 22 runs in 52 deliveries. While Mahamaya batters not really finding themselves scoring shots. The fans, of course, are enjoying themselves. Well, Aseni and Sanuki, I really feel that they should move the accelerator here, change the gear, because they can't be affording to going at 2.92 runs per over if they are to get to a score of 150 and above. So far, controlled pace is observed. Let's see if it's going to change. Kavishka will continue to bowl. Has just conceded 4 runs in 3 overs. Starts off with a dot delivery as well. That wasn't really a good delivery from Kavishka. It was short. It was there to be hit. But Aseni hasn't been able to place the ball onto the gap. She's batting on 12 of 37. Completely contrasting innings to what we saw the previous year from her. This time a full toss. Puts it away. Should be a boundary. Will be a boundary. A welcome boundary for Mahamaya. It's interesting to see how the game becomes active, more active, and the audience hyping up. Teachers and parents, and also the students representing both teams. Obviously, the players receive a great hype from the audience. "42 runs off 1 wicket." Flights it up, misses everything, lot of turn, missed the batter, missed the keeper, and luckily for St. Anthony's Girls College, the ball doesn't find the boundary. It was a brilliant delivery from Kavishka. Let's have a replay. Excellent, excellent delivery. Good grip to it, good loop to it, and just turned off the surface. The atmosphere is kind of gradually becoming interesting now. Shot this time, tries to play down the ground but doesn't get the connection. Will be a dot ball.
ends the 14th over with a dot ball. At the end of 14 overs, Mahamaya Girls College 44 for the loss of 1. යාලෝ සෙට්ටුනොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. The weather has been kind to us so far. Not exactly kind, it has been very humid and very hot. But as far as cricketing action is concerned, we wouldn't mind if this weather continues to be the same. But as said before, at 2 o'clock, it is predicted that it might rain. There's a 30% chance of rain, and from 3 to 5 there is a 40% chance of rain. But we hope that the rain gods will stay away and don't spoil the fun here at Pallekele. Starts the over better. Well, Malaysia. Not a lot of action is observed yet, let's say. Again, bowling at that same line, Malaysia. Asking the batsman to batter to reach for the ball, and Sanuki hasn't been able to do so. Batting on 15 of 32 deliveries, while Hussain is batting on 16 of 42 deliveries. And at the moment, the projected score is just 92 runs, and Mahamaya Girls College definitely need more than that. Three dots in a row. So far, both teams have equally won matches. Four dots in a row for Malaysia. All the good work that she did in the first 4 deliveries doesn't come off well, as she pulls a wide, and Mahamaya Girls College manages to sneak in a single off that as well. 2 runs off that delivery. Here's the replay of that. Well, one thing that I've noticed from the previous year's big match to this big match is that the St. Anthony's Girls College have really minimized the number of extras that they bowled. Extras means the wide deliveries and the no balls. So we've had a smooth flow to the game. Yeah, last times they were like kind of a big number of wides, extra runs. Has been a decent over so far from Malaysia, just conceding 2 runs off it. Again, that line just on the 6th stump line, slightly short. The 2 batters haven't been able to put that away. Hussain really struggling here to score runs this time. Clips on the onside and gets a single. The score moves up to 47. Mahamaya Girls College 47 for the loss of 1, and now it will be drinks. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele.
කන්න blast හොයන අයට Maggie Papare blast blast Maggie Papare blast flavor blast Maggie Papare blast blast Maggie Papare blast flavor blast Maggie Papare blast blast Maggie Papare රස පත්තු වෙන Maggie Papare blast From Nestle. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහ බයිරහ චිකන් ලෝකේ බයිරහ ලෝවක් ගන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම කොයි පෙරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Well, as the two teams are having a refreshment break, we'll quickly look at the batting card so far for the Mahamaya Girls College. Not the start they would have hoped for, the key performer being Aseni, but she's batting on 17 of 44 deliveries. Ganitya couldn't get going, just scored 17 of 12. And Sanuki is batting there at with 15 runs to her name of 34 deliveries. Just 8 extras so far. 8 is a lot, but considering what the number of extras we saw in the previous year, this has been a better bowling performance from St. Anthony's Girls College. Yeah, we can see Malmi from St. Anthony's Girls College. She's been performing great since the last matches. Well, Malmi getting that sole wicket, 3 overs, 13 dots, 13 runs and 1 wicket. Bowling at an economy rate of 4.33. She did immensely well. Started off her bowling spell with a expensive over, conceding 9 runs, but she came back really well, just conceding 4 runs in the next 3 overs while grabbing a wicket. We are all set to commence the game after the short water break. These are a few highlights from the brief innings of Mahamaya Girls College. Few boundaries in between, but they have certainly dried up after the loss of that first wicket. 2 batters, Aseni and Sanuki, well set in the crease. With 15 overs to go, this is the time for them to accelerate, because you know that you have 9 more wickets left in the tank, so you can afford to take those risks. As the left arm spinner bowls over the wicket. Both team captains have been saying how their team is getting ready for this battle. That's of course the prefix of St. Anthony's Girls College, with the customary flag waving dance. Be it women's big matches, be it boys big matches, you see this everywhere. The prefix on the field waving the flags out with some moves. Shamodi just bowling a fist over. The left arm Chinaman bowler bowls a wide, gives an extra run, has to bowl it again. Well, this is of course the 4th year of the Battle of the Blazing Blues, and every year it has got better and better and better. Of course, yes. Other than the players who have experiences, there are kids who play here for the first time. Well, generally for girls' schools like you and St. Anthony's Girls College, before this big match came into play, it was the sports meet, which was the marquee event of the year. But now, with this big match, has it changed? Is the big match the marquee event, or the sports meet still the marquee event? The big match. Obviously the big match. I mean, it's the only women's big match here in Kandy so far.
pretty sure there's going to be more, but this is the first, so it's obviously great. Well, was there a bit of edge to it, or did the ball just bounce off the surface? It'll be a very, very interesting replay to have a look at. The keeper couldn't hold on to the ball. Here's the replay. Oh, certainly came off the edge of the bat. Not the easiest of grabs for the wicket keeper, but should have done better there. Fuller this time, a lot fuller. Couldn't put it away. Aseni will just be a single, but has been a decent over so far for Mahamaya. They've got 6 runs off the first 4 deliveries. If they can somehow sneak in a boundary here, would turn out to be a really, really good over for them. There's a need to make the game active right now. Quick single taken, switches ends with that single. Sanuki, 7 runs off the first 5 deliveries of Chamodi. She has been struggling to find that consistency with her bowling in this first over. Wide again, trying for that googly, just going along with her arm with that angle. One thing for sure, the ice cream stalls out here will have good business today. It's very hot, and you'll see more and more children and even the adults going in and getting themselves a cold drink or an ice cream. Looks like we're going to experience extras this time too. More and more extras. Hasn't find her rhythm yet. Chamodi Mendes. 3 wides in a row. Commentators curse probably. We were talking about St. Anthony's Girls College bowling less and less extras this year compared to the previous year. And here comes the over with 3 extras in it. A legal delivery, a dot delivery, ends the 16th over. Mahamaya Girls College 57 for the loss of 1. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Well, Dehni, you of course are coming from Mahamaya Girls College, a school with a lot of history behind it, a prestigious history, one of the top leading girls schools in the country, if I'm not wrong. And how does it feel for you to come from a school of that magnitude, of that prestigious history? It's obviously a great opportunity, and also let's say when I say that my school is Mahamaya, I kind of feel a very great dignity, obviously, and our school is really respected. Welcome to Slit Kandy Uni, the new. On to the pads again. Lucky that it brushed the pad. Well, and of course, Mahamaya takes its sports very seriously. Very seriously. Be it cricket or any other sport, be it netball, cricket, swimming. Yeah, a lot of new sports have been started lately. Looking for a single, doesn't get it. Well, another interesting fact is that in these 4 years, every time Mahamaya walked into the big match, they have been the underdogs, and it has always been St. Anthony's College who have had the better
prediction that they'll win the game. But Mahamaya, end of the day, have won 2 games compared to the only game that St. Anthony's Girls College have won. Have won. But this time I feel like it's going to be a tough game. I mean, like both teams have been practicing so hard. Their captains have been telling on social media, and like you may have seen. Social media, of course, that is where all the hype begins. All the rivalry begins. 3 dots in a row for Malaysia. Goes slightly fuller this time. Will concede a run there. Sanuki gets off the strike. Aseni back on strike, batting on 21 of 48 deliveries. They definitely have to pull the accelerator here. Mahamaya Girls College. Young lady is not really interested in the camera. She seemed a lot grumpy out there. The players seem to be casually enjoying the game rather than scoring. Yeah, no, it's good bit of fielding in the deep from the St. Anthony's Girls College fielder, stopping an eventual boundary. Just 2 runs conceded so far. There was shot that was there to be hit, but couldn't get the connection that she was hoping for. Nevertheless, finds the outside edge and races away towards the third man region. Well, our cameraman out there doing a great job with those close-up shots. Ends the 17th over. Mahamaya Girls College 59 for the loss of 1. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. On to the 18th over, 13 overs left. Just 59 runs on the board, and I believe anything less than 130. St. Anthony's Girls College will fancy themselves to chase it down. But there is always that scoreboard pressure when you chase a score in a big match. But 130 wouldn't be enough on a general perspective. Mahamaya Girls College have to do well here. They have to look to get to a score of around 150 runs in the next 13 overs. Sanuki and Asani on the partnership, they both have, I mean, like they're both experienced than the others playing in the team. Well, Roshini, the new bowler for Mahamaya Girls College, coming from the Hunnasgiri end, starts off with a wide, 60 runs on the board. To get to that 150 mark, they have to score 90 runs in the next 13 overs, just above a pretty big challenge. 8 runs per over. I wouldn't say that it is a pretty big challenge, considering the fact that they've lost only 1 wicket. So they have the opportunity to go hard at the bowling, and especially with the extras like this. Yeah, let's hope they do that. They do their job. That's Mayan in you speaking, isn't it? Yeah. Hoping for more extras. 3 runs, still no delivery bowled. This is what I don't really like. A lot of players coming in and talking to that bowler. That really confuses you. You just want your captain to come and talk to you, and then you have a clear idea. When plenty of people come and talk to you, there are different ideas coming in, and you're not sure what you should execute. It's either should be the captain or the wicket keeper who go and talk to the bowler, not everyone barging into her. Yes. She'll be under immense pressure here, Roshini, conceding 3 runs without even bowling a single delivery again.
down the leg side. This is what I told. Not everyone should go and talk to her. That adds more pressure to your bowler. The idea should be clearly given. If Roshan is smart enough, she should try to bowl from around the wicket, knowing that she has not found the right line from over the wicket. She still opts to go from over the wicket. She has the main role in her bowls and overs. Once again. Another wide. Just change the angle. Just change the angle, and that is what the captain has told her as well off screen. She's getting a bit of swing in towards the batter, and when you bowl from that over the wicket angle, it is always going to leave the batter. It should be properly analysed, and the clear idea should be given. Let's say the next one. 4 extras. Still no change in the angle from Roshini. She's adamant that she's going to bowl from the over the wicket angle. Probably that's what she was looking for. But it was way away from the wickets. So no way the umpire was going to raise his finger. A good delivery. But will just be a dot ball. She's trying to cram the batter up with that full length delivery coming from over the wicket. It took her 4 deliveries to get her first legal delivery on. Another wide. She definitely has to bowl around the wicket. The captain is pleading for her to bowl around the wicket, and I wonder why they're not still changing the angle. Maybe they kind of have a plan, let's say. Well, again, off screen, a lot of players barging in and talking to that bowler. At least 5 of them were surrounded, which is not a good sign at all. This time, she will come around the wicket finally. After bowling 1, 2, 3, 4, 5, 6 deliveries, only 1 of them were legal deliveries. 5 wides in it. 5 runs already given. And gets it right this time. This is what she should have done 3 balls before. When she bowled the second wide, she should have changed her angle, come around the wicket, try to hit the right line and length. And that is probably the coach of the St. Anthony's Girls College team. A bit disappointed on how the over has gone so far. Bold! Change of angle has worked straight away for Roshini. Why didn't she do these 4 balls before? And Mahamaya Girls College have lost their second wicket. Guess their plan finally worked. Sanuki struggled really hard to get 18 runs. She took 43 deliveries to get to that 18 runs. And a sluggish innings comes to an end. Mahamaya in a spot of bother. 17.3 overs, 65 for the loss of 2. Right into the block hole. Deflected off the pad onto the stump. Roshini grabs the second wicket. Make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Back to when the Rasakhana blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa patu ena Maggie papare blast. From Nestle. That's a happy
St. Anthony's College fan zone. Look at them go. The new batter in for Mahamaya Girls College is Ashari. She has to play a huge role here. The projected score shows 111. They need to get more than that. Here's Roshini with the fourth delivery of the over. Slightly over that hip. And no ball has been called. Will be a free hit. Here's the opportunity for Aseni to get some bat onto the ball, get a boundary, put pressure back on to the St. Anthony's Girls College. And Aseni definitely needs to put this ball to the boundary. That will really boost her confidence as well. She's batting on 22 of 49, hasn't really got going. Tries to go big, completely misses it. All she had to do was to get some bat onto the ball, clear the infield, but she fails to do so. She'll be really disappointed on missing that out. Roshini seems to be kind of confused. Ashari Somaratne. Once again. Has been a very long over. This is from Roshini despite getting that wicket. Last wicket was Sanuki Patrige for 18 runs. Well, huge trouble for our backstage crew with the graphic card. They have no space to add more wides on the graphic card. And that's another wide. Really disappointing this is from Roshini. Getting that wicket should have really boosted her confidence, and she should have been bowling much better. More and more extras are given. Let's see if this is going to continue once. Well, I've definitely lost count of how many wides have been bowled in this over. I really feel for Roshini. She's trying to do something, but not just getting it right. The only time she got it right, she got that wicket. She got the wicket. I mean, not everything works always, so I guess she kind of got to change her angle once again. Well, if you had a look at that graphic card, 8 extra deliveries in the over. Which means she has bowled 12 deliveries, make that 13. And more runs, extra runs as well. Roshini is struggling out there as well. She's gone down onto the ground, probably a bit of cramp. Only 4 proper deliveries and 12 runs. Young lady is not having the best of times despite getting that wicket, and the captain calling for a change. Probably she twisted her ankle. If you can have a replay of that release point from Roshini, we could give you a better insight on what exactly unfolded over there. Here's the replay. Probably a cramp. Hopefully nothing serious. I mean, she almost bowled for 2 overs now.
was a very, very long over from Roshini, and unfortunately she won't be able to complete it, as Shamodi, if I'm not wrong, will look to complete the final 2 deliveries of this over. Oh my goodness, that's a wide from Chamodi as well. The change hasn't worked as well. 10 extra deliveries in this over. One of the longest overs that you'll ever see. 2 more deliveries to complete. Let's hope she does something for the replacement. How many extras this over? 11 extras. What an over this is for Mahamaya. They wouldn't mind if they can get more extras. They would want to increase that scoreboard, or rather keep ticking that scoreboard. This time a legal delivery, just 1 ball to go. Let's hope that it doesn't turn out to be another wide. This is where you release the pressure. Even after getting that wicket, St. Anthony's Girls College have conceded runs and more runs with another wide, and this takes that pressure away from the new batter coming in, because she knows that they've got the runs that they wanted from the previous over, so she can take her time when she comes on to bat in the next over. That was another extra, by the way. Easy runs for Mahamaya. Finally ends the over. At the end of 18 overs, Mahamaya 74 for the loss of 2, and there'll be a change of voices in the commentary box. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. ලකුණු 74යි කඳුළු 2යි. මහාමායා බාලිකා ඉනිම පන්දුවර 18ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. හෂාරිත් සමගින් ආසේනි ඔදවි කඳුළු ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් ඉනිමේ හරි අඩක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. ටිකක් දීර්ඝ පන්දුවාරයක් පෙර පන්දුවාරය තුල නිමාව දුටුවේ. අතරේක ලකුණු වැඩි වශයෙන් ගලා ගියේ පන්දුවාරය තුල කෙසේ වෙතත් තවමත් පාලනය හොඳින් පාත්තාගෙන පන්දු යෑම සිදු කරනවා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් දෙසින්. හොඳ පන්දුවක්. දුලින් අසන ඇඩිවලිතරක්. පන්දු යෑම වෙනුවෙන් කැඳවා තිබෙන පන්දුවාර 3ටම ලකුණු 7ක් පමණයි. එගේ පන්දු යෑම තුල මහාමායා බාලිකාවියන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් එක්ක විජක ඔවුන් පන්දුවාර 30ට ආසන්න වශයෙන් ලකුණු 100ක පමණ ලකුණු පූර්වක්වත් ලබා ගනීවි කියා අපේක්ෂා කරන මට්ටමේ ලකුණු පූර්වක් තිබුණේ නැහැ. දැන් තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක ඔවුන්ට මේ යන වේගය ලකුණු 122ක් දක්වා අරගෙන හැකි. මේ වේගයෙන්ම ගියොත් පිටිනට බරයි. ඩ්‍රයිව් පාර ඉහළින් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසින් ඇත්ත පහයි කන්දු 2යි ලකුණු 10ක සමුත්තාවයක්. හොඳයි තරගය යන අතරතුර මාත් සමගින් විස්තර කතනය වෙනුවෙන් මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් මාධ්‍ය ඒකකයේ සභාපතිනිය වගීෂා හේරත් තියෙන මගේ අවදස්සනට වගීෂා ආයිබෝන්. ආයිබෝන්. මොකද හිතන්නේ තරගය ගැන?
තාම හරියටම කියන්න බෑ. මම හිතනවා අපේ කණ්ඩායම හොඳ තරගයක් දෙයි කියලා. ඒ වගේම ඇන්දනිස් කණ්ඩායමත් ඉතාමත් දක්ෂයි. අපි බලමු. පෙරපාදේ ආරක්ෂිතයි. හොඳ පතිතයක් දුලීනා පළමු පන්දුවාරයේ සිටම පවත්වා ගන්නවා. එතරම් ප්‍රහාරයකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයට අවශ්‍ය සෑම මොහොතක් තුළම පන්දයමේ වෙනස්කම් භාවිතා කරන හොඳ පන්දයමේ සම්මිශ්‍රණයක්. මෙන්න ඉක්මන් ලකුණක්. හොඳ කැඳවීමක් අනෙක් අන්තයෙන්. හොඳ අවබෝධයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලීය ප්‍රතිකාරණයන් යුගලය. හැබැයි අපි දකිනවා පෙර වසරට සාපේක්ෂව ටිකක් මහාමායා විද්‍යාලය ඔබ පසුගිය වසරේ තරගෙන් නැරඹුවා නම් මෙන්න පෙර අවස්ථාවේ පුනරූපණය ටිකක් ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරණයක් මහාමායා බාලිකාවෙන් දෙසින් පෙන්වුම් කරා. නමුත් මේ වසරේ ටිකක් තත්ත්වය සෑහෙන දුරට වෙනස් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකරණය තුල. ඔව් ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ටීම් එකට. හිටපු ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් අයින් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වෙනස් වීමට හේතුව ඒ අලුත් ප්ලේයර්ස්ලා සම්බන්ධ වුණ එක සහ ඒ අයින් වුණ එක කියලා. ආසේනි තලගුණේ ආධ්‍යක්ෂකී තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක් කණ්ඩායමේ සිටින ප්‍රධානතම බලාපොරොත්තුවක් බන්දු 53කින් ලකුණු 23ක්. මෙන්න යාලිතරක් කැඳවීම හොඳයි අනෙක් අන්තයෙන්. තා හොඳ අවබෝධයක්. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 19ක නිමව ලකුණු 77යි කඩලු 2යි මහාමායා ඉනිම. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක්. සෑම අතින්ම පාසල් දිත්වේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයින් ටිකක් වෙනස් අත්දැකීමක් වගේෂ අවුරුද්දකට එකපාරයි මේ වගේ අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබේ පාසලේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන් ගත්තත් අක්කලා ගත්තත් සෑහෙන කාලයකට කලින් ඔයගොල්ලෝ කුඩා වසරේදී හිටපු අක්කලා දැන් අයිතරක් පිටියට එකතු වෙලා ඉන්නවා. වර්තමාන පාසලේ ඉන්න ශිෂ්‍යාවක් විදිහට ඔබට මේ හැඟීම කොහොමද දැනෙන්නේ? මම හිතනවා සමගිද මේ අපිට අක්කිලා දැන් ලොකු වෙලා නැහැ. කියන්නේ මේ ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ තමයි අක්කිලා මේ වගේ අත්දැකීමක් ගන්න. හැබැයි ඉස්කෝලේ දැන් ඉන්න අයට මේක අලුත් අත්දැකීමක්. ඒ කියන්නේ එයාලා පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ අත්දැකීම විඳිනවා. මම හිතනවා ඒක කවදා හරි අපි වැඩිහිටියෝ වුණාම මේක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් වලට ආසාවක් තියෙන අයටත් මේක හොඳ දිරියන්වීමක් කියලා මම හිතනවා. සනුරි පන්දුවේම වෙනුවෙන් යාදිත්වරක් අවසේනියා හැබෙන් සේරුවට ඇගේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්න ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ආසන්න වශයෙන් දැන් පන්දුවාර 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පන්දු 56ක් ඉනි මේ ස්ථාවරුවේ සිටින්නේ. මෙන්න පිටින්නට බරයි. ඩ්‍රයිව් පහර තා හොඳ කාලෙකුණක තත්ත්වයක් ක්‍රීඩා පිටියාවට වඩ පිටාවෙන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඊයේ නම් දවල් 1කින් පමණ පසුව තරමක කාලගුණේ අයහපත් වීමක් මද පොදවැසි සහිත ස්වභාවයක් පිටියාවට වඩ පිටාවෙන් පෙන්නුම් කරත් අද දවසේ මේ දක්වා තරගයේ තත්ත්වයට හොඳින් කාලගුණය ආශිර්වාද කර තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පන්දුව කෙටි පන්දුවාර 30ක තරගයක් සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු අවශ්‍ය මොහොතක් තුළ ලකුණු රැස් කිරීම ලබා ගන්නට පුළුවන් නම් මේ ප්‍රතිකාරණයන්ට අවශ්‍ය ඉලක්කය ලකුණු 125ක් ලකුණු 130ක ලකුණු පුරුවක් පැහැදිලිවම පළවෙනි මේ ලකුණු පුරුවට අවශ්‍යයි. මොකද ශාන්ත අන්තෝනි
පිතිකාරණයන්ගේ බලයනිය ගත්තොත් උන්ටත් සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් පිතිකාරණය රාශියක් සිටිනවා. අපි පසුගිය වසරේ තරගයේ දුටුවා. එදා ආසන්නයේටම තරගයේ පැමිණියා. ඔව් චමිත. හොඳ පන්දුවක්. ලකුණක් පළමු ලකුණු වෙනුවෙන් කැඳවීම හොඳයි. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණකට අවස්ථාව සීමාවද්දී තවත් පන්දුවාරයක් අවසන් පන්දුවාර 20ක නිමාව. ලකුණු 82යි කඳුළු 2යි. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. හතර දශම එකයි බිඳුවක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් කවුන්ගේ මේ දල වේගයේ ලකුණු 123ක ගමනාන්තයක් වෙනුවෙන් දැන් ඔවුන් පන්දුවාර 20ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ 82යි කඳුළු 2යි. හොඳින් තරගයේ පාලනය ලබාගෙන තිබෙන්නේ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්. මේ දක්වා කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් තිරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව මහාමායා බාලිකාවියන්ට ලබා දෙන්නට මෙන්න මීළඟ පන්දුව දුරිනාගේ පස්වෙනි පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව. සෑහෙන හොඳ තරගකාරීත්වයක් හොඳ සටන්කාමීත්වයක් පෙන්නුම් කරන තරගයක් විදිහට අපිට මෙය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ආක්‍රමණශීලීත්වය ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම අර අවසානයේ වන තෙක්ම පවත්වා ගන්න සහෝදරත්වයක් මේ සෑහෙන විශාල පණිවිඩයක් ලෝකයට ලබා දෙනවා. මොකද මේ සජීවී විකාශයක් ඔස්සේ ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක්ට නරඹන්න පුළුවන්. ඔව් චමිත මම හිතනවා අපි ඇත්තටම තරගයක් තියන්නේ ඒ තරගේ දිනනක අරමුණු කරගත්තාම මේ වගේ ස්කූල දෙකක් අතර තියන්නේ මේ සහෝදරත්වය වැඩි කරන එක. අපි හැම දෙයකින්ම පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ කියන කතාවක් තියෙනනේ. එතකොට මේකෙත් වෙන්නේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණය හඹා යාමට අමතරව මෙතන සහෝදරත්වයක් ඉඳලා තුනුපුණා කියලා මම ඒකට එකඟයි ඔයා කියව එකට. මොකද මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය දවසකින් දෙකකින් මේ වගේ තැනකට අරගෙන ඉන්න බෑ. සංවිධානය කිරීමේදී දින ගණන් සති ගණන් මාස ගණන් බොහෝ දෙනෙක් එකට එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම දැන් ඔබ මාධ්‍ය ඒකකේ සභාපතිතුමේ විදියට මාධ්‍ය ඒකකේ පැත්තෙන් සෑහෙන වැඩ කටයුතු සිදු කරනවා. එතනින් එහාට ගියාම පාසලේ ශිෂ්‍ය නායකයන් විදුහල්පතිතුමිය ආචාර්ය මණ්ඩලය මේ සියලු දෙනාම එක තැනකට එකතු වෙලා තමයි මේ වගේ ව්‍යාපෘතියක් අද දවසේ එළි දක්වන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඔව් ශබදිද මේක අපි කියනවා නම් මේක මාස ගානක ප්‍රතිඵලයක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ බැටල් එක ඉවරුනහම ආයේ ඊළඟ අවුරුද්දේ බැටල් එකට රෙඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද අපි ක්‍රිකට් කෙනෙක්ගේ අපේ ක්‍රීඩකයෙකුගේ මේ ෆිට්නස් කියන දේ මාර විදිහට ඒක වගේම ප්‍රැක්ටිස් කියන එක. ඉතින් අපි බැටල් එක මොනවා වුණත් අපි හැමදාම රෙඩි වෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ බැටල් එකට. ඒ වගේම ප්‍රින්සිපල්ස්ලා මැඩම් ගැන කිව්වොත් එහෙම එතනින් එහාට ස්ටාෆ් එකේ ටීචර්ස්ලා ගැන කිව්වොත් ක්‍රිකට් බෝඩ් එක ගැන කිව්වොත් එයාලත් මාර ලොකු මහන්සියක් කරනවා. අතන මේක මේ විදිහට කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ අඩුපාඩුවකින් තොරව කරගන්න එයාලගේ ඒ ලැබුණ සපෝට් එක එයාලගේ කැපවීම මාර විදිහට වැදගත් වුණා. තුලිනා මෙනික්මන් ලකුණක්. හොඳ පාලනයක් ඒ පන්දුවාරයේ තුලටම ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. පන්දුවාර 21ක නිමාව 85යි කඳු 2යි මහාමායා එනිම.
ලකුණු 20ක සමතාවයක්. ලකුණු 65දී තමයි දෙවන කණුල මිද වැටුනේ. දෙවන කණුල වෙනුවෙන් අර්ධ ශතක සමතාවයක් ගොඩනගා ගත්තා මහාමායා බාලිකාවියන්. ඉන් අනතුරුව යරිත්වරක් තුන්වන කණුල වෙනුවෙනුත් එවැනිම සුරකී සමතාවයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් මහාමායා බාලිකාවියන්ට අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය ලකුණු 130 ලකුණු පූර්වට ළඟා වෙන්නට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද දැන් අපි කෙමෙන් ළඟාවන්නේ ඉනි මේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපය වෙතට. ඔව් සමදිත අපි තිබ්බ හැම බැටල් එකම මම හිතන්නේ අපි 100ට වඩා හැම එකම ස්කෝර් කරා. ඉතින් මේ පාරත් අපේ ටීම් එක අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරන්න. ඒ වගේම ශාකත්බෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට හොඳ අභියෝගයක් වෙන්න අපි අවසානයේ දක්වාම එකතු වෙලා ඉන්නවා අවසන් ප්‍රතිඵල. ඔබ දැන් මාධ්‍ය එකකේ සභාපතිතුමේ විදිහට අපිට දැනගන්න ලැබුණා හොඳ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකාවක් බව. හැබැයි විස්තර විචාරකයෙක් විදිහට පළමුවර තමයි මයික්‍රොෆෝනේ ඉදිරියේ සම්බන්ධයෙන් ඒකත් වෙනස් අත්දැකීමක්. ඔව් ඇත්තටම මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් නිවේදන කටයුතු වල යෙදෙනවා අපේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේ ඉඳන්ම. නමුත් ස්පෝර්ට්ස් කමෙන්ටරි අපි මේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරක කියන දේ අලුත්. අපේ ටීම් එකත් මේ සැරේ අලුත් විදිහට තරඟ කරන හින්දා අපි හිතුවා මාධ්‍ය එකකිනුත් අලුත් වෙනසක් කරන්න. 87යි කන්ලු 2යි හැම අතින්ම දවසේ වින්දනය උපරිමයෙන්ම ලබා ගන්නවා. බොහෝ දෙනෙක්ට තරගයේ පිළිබඳව අපි කියන්නේ වගේ වගක් නැති වුණත් තමන්ගේ දේවල් ගැන තමන්ගේ යාළුවන්ගේ පරණ මතක ගැන මේ හැමදේම එකට එකතු වෙලා කතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මේ මහා තරගය කියන්නේ. සමහරක් ආශිෂ්‍යාවන් ඉන්නවා විදේශ රටවල් වල ඉඳලම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මහා තරගයේ නරඹන්න. ඉතින් මේ දවසේ වින්දනය තමයි ලබා ගන්නට අවශ්‍ය. රූපවාහිනී තිරේ ඉදිරියේ පමණක් නෙවෙයි. මේ අවස්ථාවට සජීව එකතු වෙලා නරඹන පිරිසක් ඉන්නවා. මෙතනින් එහාට ගියාම දහස් සංඛ්‍යාවක පිරිසක් මේ තරගයේ නරඹනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා අද දිනේ පුරාවටම අපිත් එක්ක රැඳිලා මේ කන්ද උඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහා සටනේ සුවිශේෂී තරග අත්දැකීම දැක බලා ගන්නට එන්නට කියා. තරගයත් හොඳ සමබර ගමන්මක් කියන්නේ. දැන් මහනුවර පුරවරය ගත්තාම මේ මහා තරගයට තියෙන වෙනස්ම තැනක් අපි ඊළඟ පන්දු වාරය තුල කතා කරමු ඒ ගැන. 89 කන්ලු 2යි හෂාරි සමගින් අසේනි හොඳ අර්ධ ශතකයක් වෙනුවෙන් නැගේ ගමන් මග දැන් තහවුරු කරගෙන ඉන්නේ. පන්දු 66ක් තුල ලකුණු 32ක්. පහසුවෙන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පන්දු වාර 22ක නිමාව ලකුණු 90යි කන්ලු 2යි. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. මේ ලකුණු පූර්ව මේ දක්වා අස්සේනි තලගුණේ පන්දු 66ක් තුර ලකුණු 32ක් ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභිනිය සානුකි ලකුණු 18ක් අතරේක ලකුණු 27ක් ලකුණු පූර්වයේ අන්තර්ගත වී තිබෙන්නේ. ඒ අතර වාරය තුලින් අයලිත් වරක් පන්දුවේ යම වෙනුවෙන් පිටින්නට බරයි තරමක් වේගවත් පහර කරමින් උත්සාහ කරේ. පන්දු පිටේ හැම අතින්ම හොඳ ආවරණයක් යොදාගෙන තිබෙන්නේ. බොහෝ අවස්ථාවල උත්සාහ ගන්න දැන් මේ පිටිකාරණය යුගලයක් තිබෙන එක ලකුණ දෙක අරගෙන ලකුණු පූර්ව ඉදිරියට අරගෙන එන්න. ඒ ඊට හොඳ සැලැස්මක්
මොකද සමහරක් වෙලාවට අර විශාල පහරකට වඩා වගීෂා මේ තරඟ ආකෘතිය තුළ විශේෂයෙන්ම අර පන්දු අර 20 30 තරඟ ආකෘතිය තුළ එක ලකුණෙත් ලකුණු දෙකෙත් සෑහෙන ලොකු වටිනාකමක් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මම හිතනවා සීමිත පන්දු වල තරඟයකදී වැදගත් වෙන්නේ සමුදිත කිව්ව විදිහටම මේ හෙමින් පහර දෙන එක කියන්නේ එකවර ලොකු පහරක් දෙනවට වඩා මම හිතනවා ඒක ඉදමත් වැදගත් වෙනවා කියලා. අපි පෙර පන්දුවාරදී සඳහන් කරා මහනුවර පුරවරේ මහා ක්‍රිකට් තරග අතර විශේෂයෙන්ම බොහෝ අවධානයක් දිනාගත් පෙරමි පාසල් අතර පවතින තරග තමයි කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ තරගය. මෑත කාලෙම ටිකක් අවධානය දිනාගත්ත සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙච්ච මහා තරගයක්. ඉන් අනතුරුව තවත් බොහෝ තරග මහනුවර පුරවරේ පැවැත්වෙනවා. බාලිකා පාසල් අතරින් ගත්තොත් මෙම තරගයේදී තිබෙන සුවිශේෂී ස්ථානයක් මහනුවර මහමායා සහ ශාන්තන්තෝනි බාලිකාවෙන් අතර තරගය සිව්වැනි වරටයි මෙවර තරගය පැවැත්වෙන්නේ. පසුගිය වසරේ ශූරීන් බවට පත්ුනේ මහනුවර මහමායා බාලිකාවියන්. මේ වසරේදී තවමත් අපිට තරගය පිළිබඳ පෙර පූර්ව අනාවැකි පළ කරන්න බෑ. ක්‍රීඩාව සෑම මොහොතකම අවිනිශ්චිතයි. ගත වන සෑම තප්පරයක් පාසා ඕනෑම දෙයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඔව් මම හිතන්නේ සමුදිත මේ එහෙම අවිනිශ්චිතභාවයට ලොකුම හේතුව තමයි මේ අපේ කණ්ඩායම් දෙකම හොඳ තරගයක් දෙනවා. පිටිකරුවන් අතිනුත් ඊට පස්සේ අපේ බෝලර්ස් අතිනුත් හොඳ තරගයක් හම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කරට කරනවා උණුසුම් තරගයක්. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ විදිහට මේ හොඳ තරගයක් පවත්වාගෙන යන්න ගොඩක් වැදගත් වෙලා තියෙනවා. බිරියනට වරයි පන්දුවාර 23ක නිමාව 94යි කඩලු 2යි. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare. Rasa pattu enna make it papare blast. From Nestle. ලකුණු 29ක නොබිදුණු සමතතාවයක් අසේනි සමගින් හෂාරි පන්දු 34ක් තුල හෂාරි එකාන්තයකින් නිරන්තරයෙන්ම එක ලකුණු වෙනුවෙන් හොඳ ආරම්භයක් සූදානමක් ලබාගෙන ඉන්නේ. දැන් අසේනි එකාන්තයක ස්ථාවර වී සිටින ප්‍රතිකාරකයේ විදිහට ඇයට පුළුවන් නැගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයේ තරමක් ඉදිරියට ගෙන එන්නට. ඒ කියන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ චීරිය ටිකක් ඉදිරියට දමන්නට. මොකද එය අවශ්‍යයි ලකුණු සොයමින් සිටින මොහොතක් තුල මහනුවර මහමායා බාලිකාවියන් ලකුණු ලබා ගැනීම ඉදිරියට දමාගත යුතුයි. මොකද දැන් පන්දු යෑම තුල ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ ඉන්න ප්‍රබලතම තොරතුරු තමයි ඔවුන් ඉදිරියට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන. විශේෂයෙන්ම කාවිෂ්කා අබේරත්න අප දන්නවා පසුගිය වස්ත්‍රයේදී ඉතා හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්න ක්‍රීඩිකාවක්. මෙන්න පහසුවෙන්ම ලකුණක් වෙනුවෙන් දැන් මහනුවර මහමායා බාලිකා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ගැන අපි තවත් කතා කරොත් වගේෂා මේ බොහෝ ක්‍රීඩිකාවන් ඔවුන්ගේ පාසල් ක්‍රිකට් තරග සමය තුළ තා හොඳින් දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩිකාවන් විදියට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මොකද අවසන් මහා ක්‍රිකට් තරගය තුලත් මේ බොහෝ ක්‍රීඩිකාවන්ට අත්දැකීම් තිබෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරොත් ඔව් සමදිත. ඒ කියන්නේ අපේ ටීම් එකේ ඉන්න ගැවුවොත් එහෙම අපේ ඉන්න ප්‍රබලතම ක්‍රීඩිකාවක් තමයි අසනි තලගුණේ කියන්නේ. මොකද ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා අය අවුරුදු 19න් පහළ. ඉතින් අපි අන්තිමට තිබ්බ අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම තරඟ කරේ ඕස්ට්‍රේලියාවට සමග. ඉතින් එහිදීත් හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දෙන්න අසනි තලගුණෙන් පුළුවන් වුණා.
උඩ පන්දුවක්. එවර රැක ගන්නට තිබූ ආසන්න අවස්ථාවක්. එම කනුල යම් හේකින් දැවී ගියා නම් තත්ත්වය සෑහෙන දුරට වෙනස් වන්නට ඉඩ තිබුණා. මෙන්න පෙර පුනරූපණය ඉහළින් සානගත කරන්න උත්සාහ කරේ. තාක්ෂණයේ එවර සෑහෙන දුරට දුර්වලයි. පන්දුව වෙතට යොමු වීමේ තාක්ෂණය නිසිපරිදි පවත්වා ගත්තේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් වාසනාවන්ත වුණා එවර නම්. හෂාරි පායින දෙසින් හොඳින් ඩීප් ස්කෝලෙක් තරමක් ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසට වන්නට එක ලකුණ වෙනුවෙන් හොඳින් ඉඩ විවෘත වී තිබෙන නිසා කිසිදු චකිතයක් නැහැ. පන්දුව කෙටි උවිකස එක ලකුණ ලබා ගැනීමට මේ ප්‍රතිකාරයන් වෙතට මේ ආදරණීය ගුරු බවතුන් පාසල් දිත්තේම දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් නියත වශයෙන්ම ලකුණ කපා හැරීම ඉතා වැදගත්. යාරතයේ සීමාව ඇතුළත තිබෙන ප්‍රධානතම වගකීම මේ තමයි කෙටි ලකුණු ආවරණය කිරීම හැකිතාක් මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා හොඳින්ම සිදු කරන්නේ කෙටි ලකුණු වලින් ලකුණු පූර්ව ඉදිරියට ගෙනීම. උඩ පන්දුවක්ද නෑ. තරමක් ඒ අවස්ථාවකට ආසන්න මෙන්න අප දුටුවේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 24ක නිමාව 97යි කඩලු 2යි. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සදුනේ चिकन लोरे नामे बाई रहा ने चिकन रहा बाई रहा चिकन लो के बाई रहा लो अक्कान बाई रहा ऐतुलेन गुण बाई रहा අපේම ගොවි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයි රහ කිචන් එකේ chicken magic එක. Well, 24 overs completed. Mahamaya Girls College 97 for 2 as the Papare band is grooving so hard here at the Pallekele International Cricket Stadium. They are entertaining the crowd here, and this has been a good recovery from Mahamaya Girls College in the last few overs. 97 on the board, 6 overs to go, and they should be looking to get a score of around 150 or exceeding that. They have to go at a rate of 9 runs or above if they are to get those runs. 53 runs more if they are to get to 150. And Malmi, who has been exceptional with the ball, comes back into the attack. And joining with me in the commentary box is Hansani. Hansani, welcome to the commentary box. Thank you. Well, Hansani, we've had few girls from Mahamaya joining us in the commentary box while the English commentary was going on. You're the first girl from St. Anthony's Girls Convent, and how has the bus been at your school leading up to the big match? Actually, it feels great, of course. As a school and as a student of the school, I feel so proud, of course. Yeah, that's all. Yes, this is of course one of the top girls big matches going around the country, and as you can see, the number of people who have turned out to this game has been tremendous, and we may see more and more people joining in when it comes to the second innings. It's not only the school girls, it's also the old girls who have come out in numbers, isn't it? Yes, of course. The all girls, I should be proud to say that they are like supporting our school, like from the biggest actually. I feel so thankful for them. Malmi continues to bowl. This time comes around the wicket. A dot ball for her. Good bowling from Malmi in these death overs, just giving away 1 run in 3 deliveries, and 150 is just going far and far away from Mahamaya Girls College. But them having 8 wickets in their hand, they should really go after the bowling here, because just 6 overs are left. Again, another dot delivery. These are prize dot deliveries at this stage of the game.
As I said, Malmi has been exceptional, conceded 9 runs in her first over, and in the next 3.4 overs, or rather 3.4 overs, she has only conceded 1 run. Another dot ball from Malmi. The run rate keeps on dropping. Well, as Mahamaya will be looking to get to a score of around 150. They really have to take the charge here, looking for the quick single. The fielder not collecting it cleanly. That ends the 25th over, 5 overs to go. Mahamaya Girls College 99 for the loss of 2. Kitchen eke chicken saad madde gili gili gala giye rase chati chati rasi chicken sadune chicken lore naame bai raha ne chicken raha bai raha chicken loke bai raha loa tanna bai raha atulen guna bai raha අපේම ගොවි පිරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බයින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයි රහ කිචන් එකේ chicken magic එක 99 for the loss of 2. And 5 overs to go. Malaysia comes back into the attack, has just conceded 9 runs in a 3 overs. Well, Hansani, if Mahamaya Girls College get to a score of 140, who do you think will be the batter that St. Anthony's will rely on when they chase down the score? Malmi, because Malmi is a player with an array of skills. Kashinita as an all-rounder, a right-hand batsman and a right-arm fast bowler. And she's the one and only second fast bowler in the Central Province and Kandy district team. Of course, if I'm talking about her batting skills, she had scored a lot of points to our school in a recent match, and I think we should rely on Malmi. Absolutely, Malmi has done really well with the ball, and as you said, a lot of eyes will be on her when she comes to bat as well. 99 for the loss of 2. Malaysia taking her time to get the field right before she bowls this very crucial over in the game. 5 overs to go. This is where the batters will look to go after the bowling, especially with 8 wickets in hand. Despite not scoring at a good rate, one thing that Mahamaya has done really well is that they have kept wickets in their bank, and that really gives them that opportunity to go after the bowling in these final few overs. But it will be interesting to see what approach they take here, because they are looking like they are trying to get those singles instead of the boundaries. But I believe that they have to look for the boundaries when the opportunity is presented to them. Here's Malaysia running in to ball the second delivery of the over. Onto the leg side will just be a single. Well, Hansani, could you give us a bit more insight on other players from the St. Anthony's Girls College team who have done well in the season so far? Of course, we've got 6 players that has done well in our team. Chamodi Mendes, she's very devastatingly capable player. She's the one and only Chinaman in the Central Province cricket team and also in our team. And she's armed with her skills as a left-hand batsman and an all-rounder. She has excelled at being a super provincial team player in the years 2022, 2024 and 2025, as well as being a squad player. Well, a poor delivery from Malaysia with no fine leg. She balls it onto the pads, and a bit of bat from Aseni takes the ball towards the boundary, and Aseni moves up to 41, 9 runs short of back-to-back half centuries here.
okay, Melisha. Actually, she's the medium fast bowler in our cricket team. She has proven herself even further by being a player of both district and provincial levels, and she is a unique and talented player with an arsenal of techniques, such as being the right hand batsman and all-rounder. She has proven herself even further by being the player of both district and provincial levels, and also securing her place as the best batsman in the 2024 big match. Well, prize dot ball, that is from Malaysia. Despite conceding a boundary, she has just given away 5 runs in this over. Can she close it well in these final 2 deliveries? Bowling it wide, finds the gap, but the ice protection in the deep will just be a single. St. Anthony's should be really careful here that they don't let these 2 batters accelerate in these final few overs. We saw a drop catch a couple of overs back. Will that come back to haunt them? That was a drop catch of Hashari, who's batting on 10 of 23 deliveries, and the partnership is currently worth 40 runs or 51 deliveries, 14 extras in that, if you are to be exact, as Malaysia steams into her final delivery. Clipped off the pads, will just be a single, and ends the 26th over. Mahamaya Girls College 106 for the loss of 2. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. 4 overs to go, 106 for the loss of 2. Current run rate is 4.08. That will take them up to 122, but they'll definitely need more than that. 44 runs if they are to get 150. Shouldn't be impossible considering the fact that they have 8 wickets left in the tank, and this is where Aseni really has to take the responsibility. Batting on 42 of 77 deliveries. Batting way less than a runner ball. She has to go after the bowling here. .140 should be the minimum number of runs that Mahamaya Girls College should look to get here. All they have to do is to get 8-9 runs per over if they are to get to that. Malmi again starts off with a dot delivery. You spoke really high about Malmi, the vice captain of your team, if I'm not wrong. Yes, of course, And she's the vice captain. She's very special for us because she's talented with everything, of course, even in studies and her cricket and everything, because she's the special about her is that she's the Kandy in second fast bowler in Central Province and Kandy district team, and we feel so proud about her, and she had brought a lot of fame and dignity to our school name. Yeah, she's very Well, that's of course the fans, the schoolgirls, were enjoying themselves here at the Pallekele International Cricket Stadium, and this game is proving out to be an exciting game, especially in that second half when St. Anthony's Girls College comes into chase. Yes, 150 is the pass score, but anything over 120, 130 will add a bit of pressure on St. Anthony's Girls College when they come on to bat, because the runs on the board in a game like this will always add pressure on the team chasing it down. Well, she's probably updating about the match to someone who's not at the ground. A fuller delivery, picked up well but played straight to the field. And lucky there, the bowler Malmi to not concede a boundary. It should have been put away to the boundary.
missed opportunity that was for Aseni. Well, Hansani, cricket has always been a huge part in St. Anthony's Girls College over the past few years. You have produced some great cricketers over the past few years coming in from your school, and after this big match that has taken it up a notch, hasn't it? Yes, of course, big match has taken it up more than the sports meet and every occasion in our school. Big match is the biggest part in every student life because it's a big opportunity to just enjoy with friends and bring our school name more forward. Absolutely, and the partnership has moved up to 44 runs, and Aseni is batting on 43. This will be Malmi's last delivery of her spell. Has been an exceptional spell so far from Malmi. Can she close it out well? A fuller delivery. It will race away towards the boundary. Welcome boundary. This is for Mahamaya Girls College. Aseni moves up to 47, 3 runs short of a well-deserved half century. That's a replay of that boundary from Aseni. Just 3 runs short now off a 50. She has held this innings together for Mahamaya. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. 113 for the loss of 2-3 overs to go. They'll at least will be looking to go at a rate of 10 runs per over. Should have been put away. Should have been put away. There was a loose delivery onto the pads, but the ice protection in the deep on in the final equation. But it should have been at least a single. They can't afford to miss these opportunities in these final few overs. Mahamaya Girls College. Well, this is my second year at the battle of the Blazing Blues, and I've always enjoyed my time here. This time again onto the pads, swept for a single. Well, coming back to the point I was making, this has always been one of those events that I look forward to since I've came the previous year, because the vibes here is with par to any other big match going around in the country. Malaysia bowling a final over has conceded 16 runs so far. A fuller delivery driven down the ground. Aseni moves up to 48. She's looking to get those singles, but Mahamaya would need more than just singles. St. Anthony's Girls College wouldn't mind it if Mahamaya continues to get those singles, and if they can restrict them to 5-4 runs per over. Beautiful delivery that is from Malaysia. The perfect delivery to bowl at this time in the death overs. Fuller out of the reach of the batter. And as always, our production crew doing ever so well to capture every moment here at the ground. Their target is to capture every face in the ground by the end of the match. A short delivery put away onto the onside. Bit of a misfield in the deep will allow
Mahamaya to get a couple of runs. Score moves up to 117. Again, those are the deliveries that Mahamaya should look to score boundaries of here. And they've missed quite a few opportunities. Wide, but no ball called by the umpire. Here's the opportunity for Mahamaya Girls College and Hashari to get a boundary here. A free hit. The previous free hit was not made to use by Aseni, but can Hashari get some bat here and put it away? She certainly does. She certainly does. Gets the boundary. Takes the score up to 122. 28 overs completed. Mahamaya Girls College 122 for the loss of 2. There was a replay of that boundary. A poor delivery from Malaysia. Given that it was a free hit, she went short and she paid the price for it. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Back to win the rasa khanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa patu ena Maggi papare blast from Nestle. 2 overs to go, 122 runs on the board. 28 more runs will get them up to 150. But they have to score 14 runs per over. If they are to do so, won't be an easy task. Well, Malmi onto a 6th over. This will be a crucial over in the context of the game. Starts off with a dot ball. She has been so good in bowling at consistent line and lengths and not allowing the batters to get runs. This time finds the gap and the ball has been stopped just in front of that boundary ropes. Good work in the deep from the sweeper cover fielder. And that's the 50. Second consecutive 50 for this young lady, Aseni. Scored a brilliant 72 the previous year, and this year she has followed it up with a brilliant 50 off 83 deliveries. Still, the job is not done. She will be looking to get more runs as possible in these final few deliveries. Has been an absolute treat for us to watch her batter here at Pallekele for 2 consecutive years. Here's Malmi. Tries to go big, doesn't get the connection that she was looking for. Will just be a single, 3 runs off the first 3 deliveries. Malmi wouldn't mind this. Well, Hansani, don't you want to join the fans and have some fun? Yes, I would love to, since my friends are also there. I'm just devastatingly sitting here. Since I have to do this, I'm just, controlling. Absolutely, all the schoolgirls want to be in that fan zone, enjoying with the rest of their friends. Malmi looking a bit animated there.
And that is a very, very pleasant sight outside of the boundary ropes, and that's a boundary, another boundary. Good plan from Malmi, but the batter did really, really well to reach out to the ball and put it towards that third man region onto the boundary. They are getting a move on here. 129 runs on the board for the loss of 2 wickets. Look at that reach that she got. Brilliant work that is from the batter. One more boundary here in the next couple of deliveries would really open this inning up for Mahamaya Girls College. Again, Malmi not really happy with the field, or how the field is, for not adjusting accordingly. The captain Purnima having a word with Malmi. Well, if Malmi can show that aggression on towards the batter, she might be able to get a wicket here. She goes for driven down the ground, a run out opportunity, but a wild throw. So score moves up to 130 with 1 delivery left in this over. Hashari, her contribution has played a huge part in this Mahamaya innings. 25 runs off 35 deliveries. And that's of course the grass embankment. And the fans out there enjoying themselves as well. Still not happy there, Malmi. Wonder what is getting her so animated. It's probably a fielder not adjusting accordingly. Moves across, goes for the big shot, gets the connection. Should be a boundary, will be a boundary. What a hit that was from Maseni. Accelerating at the right time. And the score moves up to 135 runs. Beg your pardon, 134 runs. Well, what a knock this has been from Maseni. 57 runs, and this was that last boundary from her. Right over the head of the bowler. This is of course one of the best knocks that we've seen so far in the 4 big matches that we've had here at the Battle of the Blazing Blues. Even in the last year's big match, Aseni was the lady, or rather the girl, to take the attack on the St. Anthony's Girls College, and she has replicated the same this year as well with an unbeaten 55 with 1 over to go. She, along with Hashari, will be looking to add more runs as possible. Look at those shots. She has been taking calculated risk. She has been not afraid to take the aerial route when the opportunity is presented. Here's Hashari sweeping well. Should at least be a couple of runs. A misfield will take it all the way to the boundary. Score moves up to 138. Just 12 runs short of a 150 run mark. And St. Anthony's Girls College will be really, really disappointed the way that this game has gone in the last few overs. Five deliveries to go. How many more runs can Mahamaya Girls College add here? Anything over 140 is a good score. But if they can get to that 150 mark, that will give that added advantage to them. It will be a mental burden for St. Anthony's Girls College when they come on to chase.
partnership, 73 of 72. What a partnership. This has been a fuller delivery. A swing. A one-handed stop in the deep. Not the ideal thing to do. She should have gone to it with two hands, but nevertheless, she has stopped the ball from reaching the boundary. 5 runs off the over so far, 139 runs on the board. That's probably the Mahamaya teachers enjoying themselves. Comes down the track, misses it, and that is the end of a brilliant knock of Hassani rather. She missed it completely, and she has departed. Aseni Talagune, after a brilliant knock of 55 off 86, has finally departed, and Kavish covers the bowler to get that wicket. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Goes for the big shot. Will at least be a couple of runs here for Yenuli. That was the first delivery. She had to take the charge. She took the charge, and she gets a couple of runs. Another single. 8 runs coming off this over so far. Can Mahamaya finish this over? Get a boundary and get closer to that 150 run mark. Again looks to go for that big shot, gets the boundary. 146 is what Mahamaya Girls College will end with at the end of the 30 overs. They'll be really happy that they've got to 146. And on the other end, St. Anthony's Girls College will be disappointed on how things have gone in the last few overs, especially the last 10 overs. Well, this is the batting card of Mahamaya.
Ganitya departed for just 7 runs off 12 deliveries, while last Seni, a brilliant knock-off, is 55 of 86, taking Mahamaya to score of 146 runs, while Sanuki just managed to get 18 runs of 44 deliveries, while Hashari getting 34 of 38, and Yenuli getting those 3 runs at the end of the innings, and 29 extras in that innings of Mahamaya, and that is something that St. Anthony's Girls College will have to reflect on when they come on to bat. This is a bowling card. Malmi getting that wicket, bowled really well, but last few overs couldn't really concede the runs, and Kavishka, the top performer with the ball, just conceding 23 runs and getting a wicket, while Roshini in her 0.4 overs got the wicket, and Mahamaya Girls College ends up with 146 for the loss of 3. And these are the partnerships: 16 at top, and 49 for the second wicket, and 74 for the third wicket. And that partnership of 74 is what really pushed Mahamaya to a score of 146 for 3 at the end of 30 overs. Well, before anything, we'll quickly look at the highlights from the game. Started off well, Mahamaya getting 9 runs in the first over, but since then St. Anthony's came back into the game, containing the runs, containing the run flow, not allowing Mahamaya to get those easy runs. That was the first wicket, Malmi getting her wicket, and the second wicket partnership was worth of 46 runs. More runs being scored there, and as I said, Mahamaya will be really happy that they got on to 146 runs at the end of their 30 overs while just losing 2 wickets. That was a 50 for Seni, a well-compiled half-century from her. And these was one of those final boundaries that she got before she departed, stepping out. This was that wicket. Kavishka getting the wicket, and this is how the innings ended for Mahamaya, with a boundary, taking them up to 146 runs. And this is how things stand. Mahamaya getting 146 runs after being put to bat. And after the commercial break, St. Anthony's Girls College will need 147 runs in 180 deliveries, and this is going to be some chase, so don't go anywhere. We'll be right back. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow bee. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahanai cheer kale. Heart beat taka laptop gavata hitte high vishwas kale. Japaru tuma mette sinade cricket tamaya pe jabi paase අපි ගන්නක ගේම ගහමු අපි රැල්ලක ගේම ගහමු අපි සද්දක ගේම ගහමු අපි ගන්නක ගේම ගහමු jabi paase hada gasma elephant house lemonade Maggie Blast
blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu wenna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu ena Maggi papare blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාළුවෝ සෙට් වුණොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝගෙම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. 6-4 තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. අපි රැල්ලට ගේම ගහමු. අපි සද්දට ගේම ගහමු. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu wenna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu ena Maggi papare blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. 6-4 තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. අපි රැල්ලට ගේම ගහමු. අපි සද්දට ගේම ගහමු. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ.
Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa patu ena Maggi papare blast. From Nestle. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සදුනේ චිකන් ලෝවේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහා බයිරහා චිකන් ලෝකේ බයිරහා ලෝවත් ගන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම කොයි පිළිවල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයනිවාසේ අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු ජයනිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare. Rasa patu ena Maggi papare blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාලෝ සෙට්ටුනොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින් හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයනිවාසේ අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු ජයනිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස්
ලිමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu enna Maggi papare blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලිමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu enna Maggi papare blast. From Nestle. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සැදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහා බයිරහා චිකන් ලෝකේ බයිරහා ලෝලක් ගන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම කොයි පෙරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බහින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele.
the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahannai cheer kale. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ Jabaro duma mette signalade cricket tamai ape jabi paase අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු jabi paase hada gasma elephant house lemonade Blast, make a flavor blast. Flavor blast make it pop blast Pattu wenna rasa kanna blast. Hoina item make it pop blast Blast, make it pop blast. Flavor blast make it pop blast Blast make it pop blast Flavor blast, make it pop blast. Blast make it pop blast Rasa pattu ena Maggi Papare Blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාලෝ සෙට්ටුනොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නඟත් තමයි සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින් haya hataranu terana kale indala haya hatara gahannai cheer kale. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ Jabaro duma mette signalade cricket tamai ape jabi paase අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු jabi paase hada gasma elephant house lemonade. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast make it pop blast Pattu wenna rasa kanna blast. Hoina item make it pop blast Blast, make it pop blast. Flavor blast make it pop blast Blast make it pop blast Flavor blast, make it pop blast. Blast make it pop blast Rasa pattu ena Maggi Papare Blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla,
chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahanai cheer kale. Heartbeat එක ලැප්ටොප් කෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ Jabaro tuma mette sinade cricket tamai ape jabi paase අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු jabi paase hada gasma elephant house lemonade. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast. Back to win the rasa kanna blast. Hoina item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa patu ena Maggi Papare Blast. From Nestle. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සැදුනේ chicken ලෝලේ නාමේ බයි රහනේ chicken රහ බයි රහ chicken ලෝකේ බයි රහ ලෝලක් ගන්න බයි රහ ඇතුලෙන් ගුණ බයි රහ අපේම ගොවි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයි රහ කිචන් එකේ chicken magic එක. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahanai cheer kale. Heartbeat එක ලැප්ටොප් කෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ Jabaro tuma mette sinade cricket tamai ape jabi paase අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු jabi paase hada gasma elephant house lemonade. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast. Back to win the rasa kanna blast. Hoina item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa patu ena Maggi Papare Blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe,
Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාලෝ සෙට්ටුනොත් පයිට් එක ඉතින් පයිරහ නඟත් තමයි. සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu wenna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu ena Maggi papare blast. From Well, welcome back to the fourth battle of the Blazing Blues. Mahamaya Girls College taking on St. Anthony's Girls College. Winning the toss and electing to bowl first, Mahamaya. I beg your pardon, St. Anthony's Girls College restricted Mahamaya Girls College for a score of 146 runs. And now we are with the chase of St. Anthony's Girls College. They will be looking to get a score of 146 runs, 47 runs rather, in the allocated 180 deliveries. Less than a run a ball is what they should go, but scoreboard pressure could prove out to be a huge pressure adding part in a chase like this. The skipper and assistant skipper of St. Anthony's Girls College have come out to open the innings. Malmi and Purnima. Malmi did exceptionally well with the ball in her first 4 overs. Was touch expensive in the final 2 overs, but still she was one of those bowlers from St. Anthony's Girls College who caused some trouble to the batters. Generally, of course, the bowler for St. Anthony's Girls College, or rather Mahamaya Girls College,
A huge appeal given. Malmi departs. What a start this is for Mahamaya Girls College. A wicket in the first over. This is exactly the start that they needed. And a huge wicket of Malmi goes down. Ooh, might have been clipping the leg stump. But nevertheless, the decision has been made. Wicket has been given. Malmi gets out without troubling the scoreboard. It's 1 for 1. Mahamaya on top. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Look at that Mahamaya fans dugout. They are jubilant after that wicket fell, and Chamodi, the new batter. Still a long way to go in this game, but the start that Mahamaya have got has put them on top for the moment. Such And a now- great start by Yunuli, the captain. Absolutely, and look at the field set for the new batter. A very attacking field with a slip in place as well. This is what you need when you get a wicket very early on. Apply more pressure on the batters and continue doing what you did. Short and wide, finds the outside edge. Just a single. Here's the replay of that appeal, and the wicket which been given should have been crashing onto the leg stump. Poor choice of shots from Malmi there. Went to her back foot when the ball was more or less on the good length. Looking for a quick single here, run out opportunity. A better throw would have got her as well. Ends the first over. Anthony's Girls College 3 for the loss of 1. Certainly direct hit would have got her. Impressive start this is for Mahamaya. යාළුවෝ සෙට් වුණොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝගෙම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. Benguni, the new bowler. Benguni Senegaratne, the slow left arm orthodox bowler for Mahamaya. In the beginning, we observed kind of a low pace, and it was gradually becoming, high. And let's see. Have a target of 147. Flights it up, a fuller delivery, and that will reach the boundary. The first boundary for St. Anthony's Girls College, not the start Benguni looked for. Well, 146 runs on the board, Dehini, not a huge score, but still a defendable one. Who do you think will be the pick of the bowlers that Mahamaya will be relying on to get these wickets? Actually, I guess it will be Yenuli. I mean, throughout the game, looking at her performances and all, she was when she came into the field, it was kind of a hype up for the audience, and
everybody who was watching, also the team members. Well, exactly. She got that first wicket as well. If she can get few more wickets in these first few overs with the new ball, that'll add more pressure onto this St. Anthony's Girls College team. A flight, a delivery onto the pads. Should at least be a couple of runs, but they will settle for a single. Five runs coming off the over so far from Binguni. Two more deliveries left. Flied it up again. A better delivery from Binguni. That is exactly where she should look to go. Eight runs and 1 wicket. White call by the umpire. The one thing with Binguni is that she's looking to fly the ball up, but she has been very inconsistent with the line and length so far in the 5 deliveries that she has bowled. If she can get her line and length right, that might cause a lot of trouble for these batters, because there is a bit of turn on this surface. Again, onto the pads, easy pickings. Will be a single to end the over. At the end of 2 overs, Mahamaya goes St. Anthony's Girls College 10 for the loss of 1. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahannai cheer kare. Heartbeat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. Jabaro tuma mette sinilade cricket tamai ape jabi paase අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු jabi paase hada gasma Elephant House Lemonade. One more run added to the score tally of St. Anthony's Girls College. Generally will probably be looking to get another wicket in this over to add extra bit of pressure on the Anthonians. 11 for the loss of 1. Kept low, kept very, very low. Deceived both the batter and the wicket keeper there. Decent start. This is Dihini for the Mahamaya Girls College team, and they will be hoping that they can get at least another couple of wickets within the next 5 to 6 overs. A run out opportunity, but fails to collect it on the first attempt.
So that gives the time for the striking batsman to get back onto the crease. Just a couple of runs conceded so far by Yenule in this over. She has bowled really, really well. 1.5 overs, getting a wicket while conceding just 5 runs. Not the happiest of faces from the Antonian fan zone. Ends the over well. Just 2 runs conceded. 3 overs completed, 12 for the loss of 1. Both teams have been showing great discipline so far. Well, what does it mean to Mahamaya to win this big match and go 3-1 up in the winning tally? I mean, it's still a long way away, but what will it mean for them? It's obviously going to give obviously going to multiply the dignity that they already have, and like they are already respected in the school, but I think this is another opportunity to like show how much they love the school. And obviously it's great for themselves too as individuals. Flighter delivery again, a run-out opportunity. A better throw would have got her again. 2 run-out opportunities were presented to Mahamaya. And both of them, the throws, burn the best of throws. Here's the replay. Direct hit. Would have been a corner. Living dangerously here, Chamodi and Purnima. Not scoring runs. Getting stuck at the wicket. Confusion between themselves while running. Four dots in a row for Binguni. That's a bit of a tight field placement there. The players. Trying to play it late there, Chamodi misses it. 5 dots in a row. And that is a maiden over from Binguni. Excellent over. Probably the first maiden over that we've seen throughout the game. 4 overs completed. St. Anthony's Girls College 12 for the loss of 1. Generally will continue to bowl from the Hunnasgiriya end. Starts off with a fuller delivery and it has been dispatched onto the boundary.
Slightly shorter this time, but the ball kept low, so didn't really allow Purnima to go for a full blown cut. She just tapped the ball and it went straight to the fielder. Down the leg side, additional runs for St. Anthony's Girls College. Well, what these two batters in the middle should look to do for St. Anthony's Girls College is that they should look to bat for the next 10 to 15 overs, stay in the wicket, keep wickets in the bank, and then look to accelerate, because they know that the score is not a huge score, 147, less than a run a ball from here. See, look at that required runs and the balls. 129 runs needed off 152 deliveries. That is less than a run a ball. So they can afford to take their time. What's important for them? To keep the wickets in the bank, not lose them cheaply. They don't have to go very hard at the bowlers. They can just rotate the strike, get 5-6 runs per over, and stay in the game, and then maybe in the last 10 overs, having wickets in the bank, you can accelerate and chase down the score. That is what St. Anthony's Girls College should look to do. It was predicted that it might rain at 2 o'clock. So far it has been okay. Yes, there's a bit of dark clouds approaching the Pallekele International Cricket Stadium, but doesn't seem to be a huge concern. On the other hand, the bowlers should try to avoid them scoring marks and keep their pace. 5 overs completed. St. Anthony's Girls College 18 for the loss of 1. Welcome to SLIT Kandy Uni, the newest addition to SLIT Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Binguni will continue to bowl. Her previous over was a maiden over, and she'll be looking to replicate the same or even do slightly better by getting a wicket here. There is a slip fielder in place, flighted up delivery, doesn't really get underneath it. Purnima batting on 11 of 15. She has done the bulk of the scoring so far for St. Anthony's Girls College, while Chamodi has played a supporting role of 2 of 15 deliveries. Another flighted delivery goes towards the back foot, played straight back at the bowler. Binguni so far is doing good. She hasn't let them have any run. Clipped onto the onside, gets an easy single. Chamodi batting on 2 of 15. Doesn't have to take any risk here. All she has to look to do is to rotate the strike. She doesn't have to go big, and runs will come in the form of extras as well. Looks like they've also started giving some extras. Again, place it on the back foot. Chamodi, she has to be really careful. Yes, Binguni is giving the ball a bit of flight, so it allows you to go to the back foot and play the shot. But if she opts to ball one delivery flatter and quicker, there's this chance of getting the ball onto the pads. But so far,
She has been bowling slowly. Here's a run out opportunity. A good throw will get the wicket. But Binguni, that is not where she should have been. She should have been right behind the stumps, asking for the ball rather. Another run out opportunity gone in vain. That actually was a very close one. Here's the throw. Wasn't that bad. Binguni should have been much closer towards the stumps than where she was. Bit of bad decision making there from Binguni. Here's the final ball of a third over, and it'll be a wide, and it'll give them 2 extra runs. Again, a good throw. Could have been a run out. Five runs conceded off these overs so far. Can St. Anthony's Girls College add more runs and put pressure back on Mahamaya Girls College? Well, ends it with a dot ball. 6 overs completed. St. Anthony's Girls College 23 for the loss of 1. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. ලකුණු 23යි කඳුල්ලයි ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් පන්දුවර 6ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. මෙන්න උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒවර නම් ලබා ගත යුතු අවස්ථාවක් අප දුටුවා පෙර පන්දුවාරයේ තුලත් දුවති දැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා. පෙර පුනරූපණය අපිට බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒනම් පැහැදිලිවම ලබා ගත යුතු උඩ පන්දුවක්. Catchers win matches. අපි කටවහරදී සඳහන් කරන්නේ ක්‍රීඩාව තුළ නිරන්තරයෙන්ම තරග ජයග්‍රහණය කරන්න නම් උඩ පන්දු ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්. මොකද හඹා යන්නට තිබෙන ඉලක්කයත් එක්ක අපි අරගෙන බැලුවොත් සාමාන්‍ය මුල් පෙරෙන් ඉතා ඉක්මන් කටු කිහිපයක් බිඳ වැටෙන්නට අවශ්‍ය වටපිටා නිර්මාණය වුණොත් එවැනි උඩ පන්දු ලබා ගැනීම තුළින් පැහැදිලිවම මේ යන ගමන් මඟ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියට ලෙහෙසි පහසු එකක් වන එකක් නම් නැහැ. 25යි කඳුලයි. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ පන්දුවේ මේ වෙනස්කමක්. ලකුණු 24ක සමතුලිතතාවයක්. ලකුණු 31දී තමයි පළමු කඳුල්ල ලකුණු 1දී තමයි පළමු කඳුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව තමයි මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා කඳුල්ලට එක්හසු වී සිටින්නේ. ඉතින් යත්‍රවාරයේ යරිත්වරක් කියනුරි තරග යන අතරතුර මාත් සමගින් විස්තර කතනය වෙනුවෙන් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ මාධ්‍යයකින් නියෝජනය කරමින් කෞශල්‍ය ඉන්නවා. කෞශල්‍ය අයබෝවන්. අයබෝවන් අයියේ. දැන් තරගයේ තත්ත්වය ලකුණු 25යි 1 කඳුල්ලයි. හොඳ පන්දුවක්. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය තා හොඳින් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වී ඉන්නේ. හොඳ තරගයක් මේ දක්වා. ඔව් අයි මම හිතනවා අද හොඳ තරගයක් දෙයි කියලා අපේ කණ්ඩායම. පන්දුවකින් පන්දුවාරයේ නිමාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 7ක නිමාව ලකුණු 25යි 1 කඳුල්ලයි. මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය. Blast, make a flame.
blast. Hoina aita Maggie Popper blast. Blast, Maggie Popper blast. Flavor blast, Maggie Popper blast. Blast, Maggie Popper blast. Flavor blast, Maggie Popper blast. Blast, Maggie Popper blast. Rasa patu ena Maggie Popper blast. From Nestle. 3.5 ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයත් පන්දුවාර 7ක් නිමාවට පත්වන විට මෙවැනිම තත්ත්වයක තමයි ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම පවත්වා ගත්තේ. ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පියවරෙන් පියවර වැඩි කරේ විශේෂයෙන්ම අප දුටුව අවසාන පන්දුවාර 8-9 තුලදී. ඒ අතර වාරේ හෂාරි සෝමරත්න පන්දුවේ වෙනුවෙන් තරම් වේගයක් නැහැ. කෞශල්‍ය දැන් අපි ඔබේ පාසලේ කණ්ඩායම ගත්තොත් ඔබ මාධ්‍යකයත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම රැඳෙන නැගියන මාධ්‍යවේදිනියක්. විශේෂයෙන්ම දැන් අපිට දැනගන්න ලැබුණ ඔබ නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රීඩාවත් එක්ක ගැවසෙන්නට කැමති, ක්‍රීඩාවත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම සොයා බලනවා. පාසල් කණ්ඩායම ගත්තම අත්දැකීම් අතින් ටිකක් පරිපූර්ණ කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජාතික මට්ටමේ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම පසුගිය වසරේ දා හොඳින් මහා ක්‍රිකට් තරගය තුල දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නවා. මේ වසරේ තරඟකාරීත්වය ගත්තම ඒ සියලු දේ හොඳින් පෙන්눔 කළා තියෙනවා. ඔව් චමුදිත මතක් කරන්න ඕන කාරණයක් තමයි අපේ මේ අවස්ථාවේදී අපි වෙනුවෙන් තරග කරන චමෝදි මෙන්ඩෙස් අය වමත් ප්‍රතිකාරිණයක්, ඒ වගේම තුන්වෙනි යව් ක්‍රීඩිකාවක්, ඒ වගේම වමත් දගපන්දු යවණියක්, ඒ වගේම මධ්‍යම පළාත් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවක්, ඒ වගේම මහනුවර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම 2023 මේ සමාජිකාවක් විදිහට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි අති විශිෂ්ට ක්‍රීඩිකාවක් නිසාම අපි හිතනවා අපිට ජයග්‍රහණය කරා යෑම ඉතාම පහසු වෙයි කියලා. පසුපාදේ පන්දු යොමු වන්නේ පන්දු රකින්න යන දෙදෙනෙකු පන්දුවට යොමු වෙනවා. ඩී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් පන්දු යොමු අති පහසුවෙන්ම ලකුණක්. තවත් හෂාරිගේ පන්දු යැවීම ටිකක් නව පන්දුව නිසා හැකිතාක් ඉදිරියට පන්දු යොමු කරන්නට පුළුවන් නම් පසුපාදයට වඩා සෑහෙන ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ටිකක් වැඩි වශයෙන් වැරද්දක් හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාරිණියගේ. අපි කියන නව පන්දුවේ තිබෙන භාවිතය උපරිමයෙන් ලබා ගන්නට නිසි පද්ධතියක් පවත්වා ගත යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් අර වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තත්ත්වයේ තිබෙන්නේ නිරන්තරයෙන් අපි කියනවා නව පන්දුවෙන් සීමේ හොඳින් භාවිතා කරලා පිටත දෝලනය, ඇතුළත දෝලනය මේ කාරණා දෙක හොඳින් භාවිතා කරන්නට පුළුවන් නම් වඩා ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පමණයි මේ පන්දුවාරයේ අවසන් 26ගේ කඳුල්ලායේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. 26 කරුණායි පන්දුවාර 8ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 147ක ජයග්‍රහ ඉලක්කයක් අවශ්‍යයි. ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියට මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය ජය ගැනීම සඳහා ආසෙනි තලගුණේ පන්දුයම් සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. මෑත කාලන ගත්තොත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තුල වඩාත් කතා බහට ලක් වෙච්ච ක්‍රීඩිකාවක් දක්ෂතා අතින් අවශ්‍ය මොහොතකදී හොඳ පානක පන්දු යවන්නයක්, තවත් විටක හොඳ පිතිකාරණයක් දැන් ඇයට තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නෙක් විදියට හොඳින් දක්ෂතා පෙන්නුම් කරන්න. ඔව් ඇත්තම ආසේන තලගුලේ කියන්නේ ඇත්තම හොඳ ක්‍රීඩිකාවක්. ඉතින් ඇයට හොඳ තරගයක් දීමට හැකි ක්‍රීඩිකාවන් අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇයට හොඳ තරගයක් ලබා දීමට. අභියෝගයක් එල්ල කරන්න කණ්ඩායම් දීපේම නිරන්තරයෙන්ම සූදානම්. ඒ තමයි මහා ක්‍රිකට් තරග සංස්කෘතියේ තිබෙන සුවිශේෂී කාරණය. හොඳ පන්දුවක්. පෙර පාදයට යනවද පසු පාදයට යනවද? චකිතයක් නිර්මාණය කරන පතිතේ.
ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් පවතින ක්‍රීඩිකාවක් ඒ නිසා ලෙහෙසි නැහැ. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පිතිකාරණයන්ට මේ ක්‍රීඩිකාවකගේ පන්දු යැවීම තුළ තමන්ගේ ආරක්ෂිතභාවය පවත්වා ගන්න ඕව එවර පිටේ පිටිදක්රේ වදින්නේ ෂොට් තර්ඩ් මෑන් දෙසට යනවා දිපහසෙන්ම ලකුණක්. ඉතා හොඳ සංවිධාන ශක්තියක් අපි ගත්තොත් කෞශල්‍ය මේ මහා තරගයේ වෙනුවෙන් පාසල් දිත්වයේම දිවාන වේස නොබලා මහන්සි වෙලා දවසකින් දෙකකින් මේ වගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම මහන්සි වෙන්නේ නැත්තම්. ඔව් ඇත්තෙම අප මේ කඳුරට නිල් මහා ක්‍රිකට් තරගය පවත්වන්නේ සිව්වන වරට මෙය මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනියගේ අදහසක්. ඉතින් ඇයට අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. අපි වෙනුවෙන් මෙවැනි දවසක් සූදානම් කරන එක ගැන. ඒ වගේම එවැනි අදහසක් අපිට ලබා දුන්නකට ගැන. පිටියේ මැද ප්‍රතිවාදීන් වුණත් පිටියේ එහාට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාසල් දිත්වයේම එකට හමුවන්නේ එකම සහෝදරියන් විදියට. මොකද මේ තරගය නිකම් තරගයක් නෙවෙයි. බොහෝ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාව ගණනාවක් ජාතික මට්ටමට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරයටත් බිහි කරපු මහා තරගයක්. පිටියේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකාවන් විතර මේ තරගය නරඹන්නේ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තරයටත් මේ තරගය පිළිබඳ විශාල පණිවිඩයක් යනවා. ඒ නිසා මේ තරගයේ ලබා දෙන පණිවිඩය සුවිශාල පණිවිඩයක්. ප්‍රේක්ෂකයින්ටත් පුළුවන් නම් තවත් ක්‍රීඩාවත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වගේ දක්ෂයින් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරමු තවත් මේ ගැන. ඇත්තෙන්ම මේ මහනුවර තියෙන එකම බාලිකා පාසල් අතර ක්‍රිකට් තරගාවලිය. ඉතින් අපි ඒක නැවත නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ. අඳුර 9ක නිමාව ලකුණු 27යි ඒ කඳුලයි. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. ලකුණු 147ක ජයග්‍රහ ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. Smooth. බන්දුවක් පෙර පාදයේ ආරක්ෂිතයි. නිසි පතිතයක් නිසි ඉලක්කයක්. මොකද පාලනයක් හැකිතාක් පවත්වා ගනිමින් මහාමායා බාලිකාවය හම්බයවන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ පන්දුවේම තමයි අවශ්‍ය. විශේෂයෙන්ම අර පළමු පන්දු වාර 10 ද පන්දුවක් ඉනිමේ මූලික පදනම තුළ විශේෂයෙන්ම අර හඹායන ඉලක්කයක් තුළ පළමු පන්දු වාර 10 ඇතුළතදී පන්දු යවන්නත් හොඳ පාලනයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන් නම් හඹායන ඉලක්කය තුළ පිටිකරුවන්ට යලිත් තරක් නැගී සිටීම තරම් ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. මෙන්න එක්වන් ලකුණක්. පහයි දශම 8යි බිඳුවක ලකුණු ලබා ගැනීමේ තාල වේගයක්. එක සමාන මධ්‍යමක කෞශල්‍ය තරගයේ ගමන් මග යන්නේ. ඒ නිසා මෙවර තත්ත්වය නම් අපිට කියන්නට බෑ අවසානයේ වරතෙක්. බිම දිගේ ඩ්‍රයිව් පාර ස්ථානගත කිරීම ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඔන් අතරින් ආලංකාර ස්ථානගත කිරීමක් ලකුණු 4ක්. හොඳ තාක්ෂණයක් පෙන්නුම් කරයි පහර තුල.
විශාල පහරවල් නොමැතිවත් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට අනන්‍ය තාක්ෂණයක් තිබෙනවා. මේ තාක්ෂණය ඔස්සේ හොඳින්ම බලන්න මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා අතරින් ස්ථාන ගත කරන්නේ උන් දන්නවා ටික මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් තරමක් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසට බරව ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා අතරින් තිබෙන හිරස හොඳින්ම භාවිතා කරේ. හොඳ ආගමනයක්. ඔව් ඇත්තම තරගය ඉතාම උණුසුම්. ඉතින් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් සියල්ලන්ගෙම ඉතාම උණුසුම් ප්‍රතිචාරත් මේ තරගයට ලබා දෙන හැටි. ඒ වගේම අද දවසේ මතක් කරන්න ඕනේ අපේ මේ තරගයේ අරමුණ. මොකද කිව්වොත් ඒක තමයි මෙතනදී වැදගත්ම වෙන දේ. අපේ මේ තරගයේ අරමුණ වන්නේ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය එවැගේම ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය අතර සහෝදරත්වය ඇති කිරීමයි. ඉතින් ඒ වගේම ක්‍රීඩිකාවන්ට වගේම ඒ වගේම අපේ ඉන්න අනිකුත් ශිෂ්‍යයන්ට ඉතාමත් වින්දනීය අවස්ථාවක් තමයි ක්‍රිකට් මැච් එක කියන්නේ. මේ බිග් මැච් එක කියන්නේ අපි අවුරුද්ද පුරාම බලන් ඉන්න අවස්ථාවක්. පන්දු වර 10කනි බව 32යි ඒ කඩුල්ලායි. 6-4 තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. heart beat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම නැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. සාර්ථකයි ක්‍රියාත්මක වීම. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ අවශ්‍ය කඩුල්ලක් අවශ්‍ය මොහොතකදී ක්‍රියාත්මක වුණා ආසේනී තලගුණේ. එන පුනරෝපණය පන්දුවක් ආයි කතා දෙකක් නැහැ. ඒ පන්දු පතිතය තුළ හොඳින් තරම් වේගයක් ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දුව තුළ. කෙසේ වෙතත් චමෝදි බෙන්ඩිස් යැවියන ක්‍රීඩිකාව ආසේනිගේ පන්දුවක් හමුවේ ලකුණු 6කට ක්‍රීඩාගාරයට. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Then කෙමෙන් පීඩනය නිර්මාණය කරන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එක් අවස්ථාවක් තුළ දුටුවා පීඩනය මහනුවර මහාමායා බාලිකාවේ දෙසට තල්ලු වෙන ආකාරයක්. නමුත් දැන් ආසේනි තලගුණයේ කැඳවීමත් එක්ක තරගය පියවරක් පිටුපසින් සිටියා නම් මහනුවර මහාමායා බාලිකාවෙන් ඔහුට දැන් ඉදිරියට එන්නට අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය වුණා. මේ බලන්න දැන් කඳුල්ල ගියන් පස්සේ තමයි කෞශල්‍යා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවයන්ගේ හරිම සතුට පේන්නේ. ඔබේ සතුටත් එක්ක. ඇත්තෙන්ම මේක ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවන් ඇත්තෙන්ම සතුට වෙන මොහොතක්. ඇත්තෙන්ම අපිට ජය පරාජයට වඩා මේ තරගයේ තියෙන වින්දනයනේ වැදගත් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ තරගයෙන් අපිට ලැබෙන සතුට ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ජය පරාජය කොහොම වුණත් ඒක දරා ගන්න පාෂල් ශිෂ්‍යාවන් වෙන අපි දැනගන්න ඕනේ, අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේක අපිට ඒක ඉගෙන ගන්න හොඳ අවස්ථාවක්. මෙලිෂා බෙරිංග දාපු ප්‍රතිකාරණිය පාලනයක් නැහැ. වරත් පහර තුල හොඳින් පන්දුව ගෝලට මුසුකොන්නවර වේගයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මූලික දේවල් වලින් තේරුම්ගෙන මේ වගේ තරතීරක් තුළ පන්දු යාමට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක එක්කත් හත්ක් දවා ගන්නට හොඳ හැකියාවක් තිබෙන බව මෙන්න පෙර කඳුලේ පුනරූපණය. උත් පන්දුවක් පත්තේ හොඳින් බලන්න. ඒවර පන්දුව ඉර නගිනවා උඩ පන්දුවක්ද? ඔව් ඒවර රැක ගන්නවා දයාතර ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි ආසේනි තලගුණේ. පන්දු යැවීමේ විශිෂ්ටත්වය ඉතා හොඳින් පෙන්නුම් කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මම මේ තමයි සඳහන් කරේ. එතරම් විශාල දෙයක් සිදු කරන්නේ නැහැ. හොඳින් පන්දුව ගෝලට මුසු කරනවා. පහක් වෙනුවෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ උගුරට කල්තියාම අසු වුණා.
ඒවර ප්‍රතිකාරණය බලන්න පුනරූපණය පන්දුව වෙත යොමුවන්නේ නැහැ. අඟල් 9 සීමාව තුල සිටිමිනුයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඊට පහසුට පන්දුව යටට යනවා. ඇස හොඳින් පවත්වා ගන්නවා. ලබා ගන්නවා. පහසු උඩ පන්දුවක් අහිමි වෙනවා. තුන්වන කඩුල්ල මානවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ. Flavor blast, make it pop it blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item make it pop it blast. Blast, make it pop it blast. Flavor blast, make it pop it blast. Blast, make it pop it blast. Kavishka Aberatna. නව ප්‍රතිකාරණීය සෑහෙන විශාල වගකීමක්. එක ලකුණකට කඩුළු දෙකක්. හොඳ දක්ෂතාවයක්. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිමාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 11ක නිමාව 32යි කඩුළු 3යි. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහ බයිරහ චිකන් ලෝකේ බයිරහ ලෝලක් ගන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම කොයි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. විටක ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවයන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය පහට එපිටින් තිබුණු ආකාරයක් අප දුටුවා. පන්දුවාර 8 9 පමණ වන විට දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන්ගේ වේගය තුනට අඩු මට්ටමකට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඔවුන් මෙතෙන් පටන් පවත්වා ගත යුතුයි. ලකුණු 6කට නොවැඩි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක්. පන්දුවක් මහාමායා දැන් කණ්ඩායම ගැන අපි අරගෙන බැලුවොත් මේ තත්ත්වයක් තුලම 32යි එක් කඩුල්ලයි. කඩුල්ල මහාමායා කණ්ඩායම ආරක්ෂක වෙලා තිබෙනවා. ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවෙන් කඩුල් එකක් ඉර පරාදේ නැති කරගෙන තිබෙන්නේ. කෙසේ වුවත් මම හිතනවා ක්‍රීඩිකාවන්ට අපි නිරන්තරයෙන්ම අපේ සහයෝගය දැක්වීම වැදගත් කියලා. මොකද ඔය කිව්වොත් ඔවුන් පිටිය තුල ක්‍රීඩා කරන්නේ අප වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපි නිරන්තරයෙන්ම අපේ ක්‍රීඩිකාවන්ට අපේ සහයෝගය දක්වනවා. තරම් විශාල පරතරයක් නැහැ. පන්දු 103ක් තුල ලකුණු 114 ගේ ලක්ෂයක් තමයි හඹා යන්නට තිබෙන්නේ. මේ උද්‍යෝගිපත් මහාමායා බාලිකා ප්‍රේක්ෂකාගාරය කරුලක් ඉඳ වැටෙන්න ඕන මේ සිනාපස ප්‍රේක්ෂකාගාරය දකින්න. එහෙම තමයි දැන් ඕනෑම පාසලක් කැමති කණ්ඩ විද්ද වැටෙනා නම් මේ අවස්ථාව තුළ ඔවුන් පන්දු දෙමින් ඉන්නේ. ඔවුන්ගේ සිනාව වැඩි ඉදිකරණය එන්න නම් 4 5 6 5 ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඔවුන්ගේ පාසල කැමති ඒ වෙලාවේ අත්විඳින්න. මේක තමයි ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. ඇත්තම දැන් පාසල් දෙකම බලාගෙන ඉන්නේ දිනුම තමන් අත කරගන්නනේ. ඒ නිසා ක්‍රීඩාවේ ඔවුන්ට විකට් එකක් යති සතුට දැනෙනවා. අපි කැමති 6ක් යති අපේ සතුට වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිත බවත් එක්ක අපි දැන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. බලමු අන්තෝනියන් අප වෙනුවෙන් සාධාරණයක් ඉටු කරයිද කියලා. ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. අවස්ථා තිබුණා ඕනෑ තරම් අවසාන කඩුල්ල වෙනුවෙනොත් සුවිශේෂී සමතා ගොඩනගාගෙන තරග ජයග්‍රහණය කරපු මොහොතවත් හරි අපූර්ව කැමරා කෝණයකින් තමයි අපිට එක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර. හැම අතින්ම තිබෙන්නේ අද දිනේ උපරිම වින්දනය ලබා ගන්න ප්‍රේක්ෂකාවන්. ඒ අතර වරිය පහසුවෙන්ම ලකුණක් බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින්. පන්දුවාර 12ක නිමාව 34යි කඩුළු 3යි.
Well, St. Anthony's Girls College in a spot of bother. 34 for the loss of 3. And that is, of course, the Mahamaya prefix, if I'm not wrong, having a good time. Yes, of course. Why not? Actually, the game is more energetic as the innings go on. Well, as of now, the Mahamaya fan zone is pumped. They know that they are doing a good job here. 12.1 overs, 34 for the loss of 3. And Hussain is pulling beautifully. 2.1 overs, 2 for 1. Again, another good delivery from Hussaini. Well, the game is still within the reach of the St. Anthony's Girls College team. All they have to do is bat a bit sensibly. The current run rate is 2.68. If they can get up to 80 or 90 runs by the end of 20 overs, they could really give a chase to this game. But the key factor for them will be keeping wickets in hand. The wise thing to do now is just let the time go without getting more marks for Mayans and for Anthonians. Getting marks is the wisest thing that they could do because the target is pretty high. Ends another good over here. Senior maiden over. 13 overs completed. St. Anthony's Girls College 34 for the loss of 3. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. The Mayans would love to get another wicket as soon as possible. Hashari, 3 overs, just conceding 8 runs without getting a wicket. She would love if she can get a wicket here. The current partnership is just 2 runs off 15 deliveries. They need a move on here because if they be too defensive and they go on to lose wickets, that'll add more pressure. So make sure that you look to score runs and keep that scoreboard ticking to keep the pressure away from you. Because 13.1 overs, 34 for 3 is not a lot of runs. Gwendy, we saw you a while ago in the Mahamaya fan zone. Is it fun over there? Of course, the energy was like, you cannot stop dancing. Keeping low there again. There are quite a few balls which are kept low in this surface, and that probably has to do with the pace that the bowlers are operating. And what the Mayans do is they keep the pressure in the ground within them. Looking for the big shot, inside edge, dragged onto the stump, 4th wicket gone, and it is the skipper Purnima who departs. I was telling that she would love to get a wicket, and she just did that. Hashari gets the first wicket, 4 wickets down for St. Anthony's Girls College. Very unlucky there, inside edge, onto the pads, onto the stumps, and a corner. And I was just telling about the tension in the ground, and I think they just created it again, the tension.
Here goes Purnima Gunawardana for 18 marks. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. And we could see how even old girls supporting their school. Well, off commentary, you just mentioned that you would love to be at the stands instead of the commentary box. No, it's just the thing that I love to enjoy as a commoner than commenting. I would love to comment, but I would love to scream more than commenting. Again, the ball keeping low in that occasion. And this is Pravinya, right-handed batsman from St. Anthony's Girls College. She has a lot of work to do here. Not a good start for St. Anthony's Girls College. Another over ends 34 for the loss of 4. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි cheer කළේ Heart beat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහලාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයවිවාසේ හදගස්ම Elephant House Lemonade. And we are in the 14th over. 4 wickets have gone by now. And there's a fielder that's not gonna be a boundary, but I think they got a run. They got a run. St. Anthony's are in the 14th over, 36 marks in total, with 4 wickets gone by. $111 more runs needed of 93 deliveries. It's gonna be some fight back from St. Anthony's Girls College if they are to chase the score down or if they are to get any closer, because they've already lost 4 wickets. And 111 of 92 is not an easy score to chase down, considering that you've lost 4 wickets. The key for St. Anthony's Girls College in this chase was to keep wickets. But everything is possible, and we can't. That's a wide. Well, the umpire has not given it as a wide. An interesting call, probably because the batter walked a bit across. Again, a flighted delivery ends the over. 15 overs completed. St. Anthony's Girls College 36 for the loss of 4. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pepper blast. Back to win the Rasakhana blast. Hoin item, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make
Maggie Papare Blast. Blast. Maggie Papare. Rasa patu ena Maggie Papare Blast. From Maggie Blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Patu ena rasa khanna blast. Hoina item Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare. Rasa patu ena Maggie Papare Blast. from Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gannai cheer kale. හාදීත්තක ලප්ටප් කෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරතුම මැත්තේ සිංහලාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේ හය හත් This is the batting card so far for St. Anthony's Girls College. Just 36 runs on the board at the end of 15 overs while losing 4 wickets, 9 extras in that. And as far as the batting is concerned, only Purnima managed to get over the double figure mark, and the others, Malmi 0 of 1, Chamudi 6 of 30, Malisha 0 of 3, and 2 batters in the middle, Kavishka batting on 3 of 18, and Praveena 0 of 2. Hasn't really added any weight to this scorecard. They really have to do a good job here. And of course, the pick of the bowlers, Aseni. Who else could it be? Scored a brilliant 50 and followed it up by 2 wickets in a 4 overs while conceding just 3 runs with 22 dots. And Appeal probably missing the leg stump there. And we are in the 15th over now. She will have to start again. Hashari, the ball just slipped out of hands. Yes, just slipping before she got the gathering. Because on the slot, but played straight towards that mid-on fielder, just a single. These singles won't bother Mahamaya at the moment because it is more than a runner ball, the required rate. Since we are in the last 13 balls or so, I don't think it is wise to give up so many balls. And maintaining the run rate is also very important for St. Anthony's Girls College. And also building up the tension with wickets being taken. Again, now played straight back at the bowler. These are good overs for Mahamaya. Not conceding runs, not giving any pressure release for the batters, and look at that. They are having their own fun over there.
That is the beauty of a big match, isn't it? People from all age group come in and they enjoy in their own way. It's not only about the match played in the ground, it's about the camaraderie that you build. It's about the spirit that we have. It's another good over from Hashari, just a single run conceded off it. 16 overs completed, 37 for the loss of 4. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. That's the Mahamaya fan area. A very jubilant fan area. They know that they have this game under control. And St. Anthony's are slowly losing the game from the control. $110 more runs needed of 14 overs. Here's Sanuki bowling a first delivery, short and wide. Missed it there, missed out on a scoring opportunity. 110 more runs needed of 83 deliveries. If you are to get that score, you need to pounce on the deliveries like that. Again short and wide, this time gets the connection but straight to the field. 2 missed opportunities. Look at that required run rate creeping up. It was less than 6 when we started. It was around 4.5, but now it has creeped up to 8.5, and that's how well Mahamaya has bowled. Another short delivery. Not finding the gap here, the batter. And in comparison at this stage, Mahamaya 57 for the loss of 1. We were talking about Mahamaya needing to accelerate when they were 57 for 1, but St. Anthony's now are on 37 for 4. They definitely need to find ways to score runs. Finally gets it through the gap. Should be an easy couple of runs, will be an easy couple of runs. Worried looking St. Anthony's fans. Quicker, flatter. A misfield will allow the St. Anthony's batters to get to a couple of runs. A good throw could be trouble, but it wasn't good enough, so they will get back. 4 runs coming off this over so far. Still not enough. 8 is the required run rate. Excellent delivery to end the over from Sanuki. 17 overs completed, 41 for the loss of 4. A good number of crowd turned out here at Pallekele today to witness this 4th battle of the Blazing Blues. It has been a spectacle, nothing less than a spectacle.
Fifth wicket gone. More and more trouble here for St. Anthony's Girls College. That marks the fifth wicket of the for Mahamayans. Look at that beautiful shot. Straight to the wicket, straight to the tank. And there goes Kavishka Beratna for 3 marks. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ හාතේත්තක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැයට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Look at that Mayans fan mood. They are enjoying every bit of this game. 5 wickets down, just 5 more wickets to close this game and to make it 3-1 in the tally. Beats the outside edge again. Brilliant bowling. This is from Hashari, getting 2 wickets while conceding just 9 runs in the 5.2 overs that she has bowled. Just taking the bails off there. And there comes Dulina Fernando, right-handed St. Anthony's batsman. Another dot ball. Still no runs scored off this over. Can she end this over as a wicket made? Look at that required run rate creep up. It has creeped up to 8.71. Going to be an uphill task for St. Anthony's Girls College. And that will be a wicket made. What an over from Hashari. St. Anthony's Girls College at the end of 18 overs, 41 for the loss of 5. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. ලකුණු 41යි කඩලු 5යි ශාන්තාත්වනි බාලිකාවියන් සරුකි පන්දුවෙන් වෙනුවෙන් ප්‍රථම පන්දු තරමක් පිටිනට බරයි දුලිනා සමගින් ප්‍රවීණි පිටිකරණය වෙනුවෙන් නොදවින් ක්‍රීඩා කරන්නේ ප්‍රබල පීඩනයක් මහාමායා බාලිකාවියන් දෙසින් පන්දුවේ වෙනස්කමක් තරමක් පළමු පන්දුවාර අත 9 පවන අප දුටුවා
ඔවුන්ට සිදු කළ හැකි ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කඩලු 5ක් අවශ්‍යයි. නමුත් ශාන්ත අන්තල් බාලිකාවියනොත් තරගය තුළ ඕනෑම තත්ත්වයක් තුළ වෙනස් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ කණ්ඩායමක් ඔවුන් සතුවත් ඉන්නේ. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිමවටපත් කරන්නේ 19ක් අවසන් 42යි කඩලු 5යි. යාළුවෝ සෙට් වුණොත් ෆයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝගෙම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ ස්ථිතයි සජීවීව මේ කම්සවේ සිටින්නේ කඳුරවත කුමරියන්ගේ නිර්මහ සටනේ සිවර අධීරයේ අවස්ථාන පන්දුවාර කීපයේ විජය අපි කෙමෙන් ළඟා වෙමින් ඉන්නේ. ඉතා හොඳ තරගයක් උදැසන මාර්ගයේ සිටම අභියෝගාත්මක ක්‍රීඩාශීලීත්වයක් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය මේ සියලු දේවලින් පරිපූර්ණව තරගය ඉතා හොඳ ගමන්මක ගිය ආකාරයක් අපිට තිබෙන්නේ. ඒ අතර මාරේ බිඟුනි පන්දුවේ වෙනුවෙන් මහාමායා බාලිකාවගේ පන්දු යැවීම අපි අරගෙන බැලුවොත් වගීෂා ඉතා හොඳ පන්දු පන්දියක් නිරන්තරයෙන් පවත්වා ගත්තා. එතරම් අර වැඩි අතිරේක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ශාන්තන්තන බාලිකාවියන් දෙසට යන්න ඊට මුලින්ම නැහැ. ඔව් මම හිතනවා ඒක තමයි සම්මුතිත මේ වගේ ලකුණු පරාසයකට කියන්නේ අපි 146ක් ලකුණු ලබා ගත්තා. ඒ තරම් දුරකට අපිට යන්න පුළුවන් වුණේ මම හිතන්නේ එතනදී අපේ ක්‍රීඩිකාවන් පාවිච්චි කරපු ක්‍රමෙ හින්දා. ලකුණු 43යි කඩලු 5යි ප්‍රවීණ සමගින් දොලීනා නොදුබේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා යාලිත් වරක් විශාල පාරකට උත්සාහ කරන්නේ මෙන්න ස්ථානගත වීම. පන්දුව ගමන්මක තරමක් වේගවත් නමුත් අවසාන මොහොතේදී පන්දුව නතර කරනවා. දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් හොඳ උත්සාහයක්. තරගයේ කොතරම් දුරට මහාමායා බාලිකාවන් දෙසට දෝවණය වී තිබුණත් සෑම පන්දුවක් තුළම මේ පෙන්නුම් කරන ක්‍රියාශීලීත්වයේ තරගකාරීත්වයේ ඉතා ඉහළ එකක් බලන්න. ඉතා හොඳින් පන්දුව වෙත දිව එනවා. අවසානයේ වන තෙක්ම පන්දු 400 ආසන්නයේදී නතර කරගන්න. හොඳ වෙනස්කම්. මේ තරගකාරීත්වය ක්‍රීඩා පිටේ ඉන්න පිරිස විතරක් නෙවෙයි නරඹන්නේ. මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා රූපවාහිනී ඉදිරියේ ඉඳගෙන ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ බොහෝ දෙනෙක් නරඹනවා. අපි ගත්තොත් වගීෂා යතරවාරේ නවක ගත පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් නියත වශයෙන්ම නතර කරගත යුතු මට්ටමේ පන්දුවක්. එවරනම් වාසනාව ප්‍රවීණ දෙසටයි තිබුණේ. බලන්න ඒවර පුනරූපණය. සංනිවේදනය පැහැදිලිවම පන්දු වගිනා දෙසට පැමිණෙන විට ඒ පන්දුව පැමිණෙන මාවත තුල සංනිවේදනයක් පැවතිය යුතුයි. දෙදෙනෙකු පැමිණෙනවා නම් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 20ක නිමාව 49යි කඩලු 5යි. 6-4 නු තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. හාතේටක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු, අපි රැල්ලට ගේම ගහමු, අපි සද්දට ගේම ගහමු, අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. හොඳ පන්දුවක් සනුකි යාලිත් වරක් බිඟුනි පන්දුව වෙනුවෙන් පැමිණෙන්නේ. නිවෘත්ති කිරීමක්
පන්දුවාරය. හොඳ පන්දුවක් එවර පිටේ පිට දක්වේ සොයාගෙන යන්නේ පන්දුව ගමන්ම යනවා third man දෙසින් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ නතර කරගන්න උත්සාහ කරන නමුත් හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4යි. පන්දුව යොමු වීම කෙනෙක් අපි දකිනවා දැන් හතරේ පාරවල් කිහිපයක් ශාන්ත අන්තෝනි ලකුණු පුර දෙසින් නිර්මාණය වෙන ආකාරයක්. අවසානයේ වන තෙක් හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේම නැහැ. ඔව් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවේ ක්‍රීඩිකවනුත් තාම දක්ෂයි. ඒක අපි මට කරන්න ඕන. ඉතින් කරට කර තරගයක් කියන්නේ තාම උණුසුම් තරගයක්. මාහට තිබෙන ප්‍රශ්නය දැන් මේ උණුසුම් තරගයක් හොඳින් පවත්වාගෙන යන්නේ. නමුත් අර අවසාන පන්දුවාර කිහිපය තුළදී යම් අත්වශයෙන් කීමක් වැඩි වශයෙන් මහාමායා බාලිකාවේ දෙසින් අපි දකිනවා. අපි කෙසේද අපේක්ෂා කරනවා ඔව් පෙරලා යලිතරා කර මෙවැනි තත්ත්වයන්ගෙන් හෝ පොඩ්ඩක් ඈතට ගිහිල්ලා අර පෙර පරිදිනේ තිබ්බ හැම ලකුණකටම වෙන්නපු තරගකාරීත්වයේ ආක්‍රමණය තාවුනිත් පවත්වා ගනීවි කියා ඕනෑම දෙයක් පිටීමද විය හැකි. නමුත් අර සුළුවත් අත්දැකීම මොකද තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වන්නේ. මෙපාදී දෙන්නේ ආරක්ෂිතයි. ක්‍රිකට් කියන්නේ හරි අවිනිශ්චිතයි. එක වයිට් පන්දුවක්, එක අතිරේක ලකුණක්, එක හයි පාරක් අතරේ පාරක් සම්පූර්ණයෙන් මේ තරගයක් වෙනස් කරන්න. තවත් පන්දුවාරයක් නිමවට පත් කරන්නේ. පන්දුවාර 21ක් අවසන් 54යි 55යි. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All 54යි කඳුළු 5යි. දෙගුණි ඔෆ්. හොඳ ආරම්භයක්. දෙකයි දශම 5ට ලකුණු ලබා ගැනීමේ කාල වේගයක්. හොඳ පන්දුවේ පාලනයක්. දඟ පන්දු යවන්නන් හොඳින් මේ තනතිරුව තුළ බොහෝදී තේරුම් කරගෙන පන්දු යවන්නේ. මේ මහා තරගයක් කියවුවහම අපිට හැම වෙලාවකම දකින්න ලැබෙන චරිතයක්. යාලිත් තරක් එකම පදිතේ එකම මාවත. මෙන්න මේ රිද්මය තමයි සොයාගත යුත්තේ මෙවැනි තනතිරුවක් තුළ. තනතිරුව ගැන කිව්වොත් තා හොඳ සමබර තනතිරුවක්. ලකුණු තිබෙන අවශ්‍ය මොහොතකදී තර්ජනයක් ලබා දීලා කණ්ඩුත් ලබා ගන්න පුළුවන් සමබර තනතිරුවක් තමයි නිර්මාණය කරලා දීලා තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩාව ඇතුලේ අපි ගත්ත බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු සටහන් කරුවන් එතනින් එහාට ගියාම විස්තර විචාරකින් ඔහුගේ මාධ්‍යාවන ශිල්පීන් මේ කණ්ඩායම් මාන නිලධාරීන් එතනින් එහාට ගියාම මේ තනතිරු සකස් කරන නිලධාරීන් මේ සියලු දෙනාගේම දායකත්වයක් නැතුව අපිට තරගයක් සාර්ථක කරගන්න මෙතන දෙහිසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මේ වගේ දෙයක් වෙනකොට ජාත්‍යන්තර තරගයකට කොපමණ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට ඕන නැද්ද? ඇත්ත චන්විත ඒක ඇත්තම ඉතාමත් ලොකු කාර්යයක්. මේක පිටපස්සේ මේ ශ්‍රී ලංකන ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩකයන් විතරක් නෙමෙයි ඊට පිටපස්සේ ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒව ඊට කරන්න බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ක්‍රීඩිකාවන් කොච්චර දක්ෂලා සමහරලාට ඊට පිටපස්සේ ඉන්න කට්ටියගේ වාස්තේ අඩුපාඩුවකින් මුළු තරගයක්ම අනිත් පැත්තට යනවා. පන්දුවාර 22ක අවසානයේ 55යි කඳුළු 5යි.
රසය ලබා දෙන්නේ නැති රසය වෙන කවද ලබා දෙන්නද කියලා. හොඳට බලන්න හැමෝම එක තාරෙට එක රිස්ට් එක තාරම් පස්ස ගැටපෙන හැම දෙයක්ම පිටියේ හැම තැනකම තියෙන. ඒ අතර වාරේ අසේනි තලගුණේ. සංගීතය කියන්නේ ක්‍රිකට් වලට නැතුවම බැරි දෙයක්. ඔව් අර සමග්‍රී වෙනින් බැඳලා තියෙන අර අපි කියන්නේ ගහයි පොත්තයි වගේ කියලා ඒ වගේ ක්‍රිකට් කිව්වම සංගීතය කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේක බැඳලා ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන සංගීතයේ පපරේ කියන්නේ ක්‍රීඩාවට ආවේනිකම් වෙච්ච දෙයක්. පපරේ මියුසික් එක, පපරේ බෑන්ඩ් එක මේ හැම අතකින්ම ක්‍රීඩාව ලස්සන කරන දේවල් ආසේනි ක්‍රියාත්මකයි. ඒ කතාව ආතර තුන දායතර ක්‍රීඩාවලේ හිතවතුනි. 6 වෙනි කඩුල්ල දැවි යන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ අසේනිට කඩුළු 3යි. ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ 6 වෙනි කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. මෙන්න කුණුපණය හොඳින් පන්දුව කෝරට මුසු කරනවා. ප්‍රවිඥාට ඉවර නම් සිතා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව පැමිණෙන මාර්ගයත් එක්ක 6 වෙනි කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. ප්‍රවිඥා දැවි යනවා ලකුණු 12කට. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Mahamaya viyanki සතුට පිටියේ සෙසාරාම දැන් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. හැමෝම එක පෙළට එක් ග්‍රොප් වෙලා තරගයක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වැඩි සීමාවක් නැති මොහොතක් තුල සනුරි අබේසේකර පිටියට බේවසෙන්න නව ප්‍රතිකාරණිය ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් උත්සාහ කරා යම් ගෞරවාන්විත තැනකට ඔවුන්ගේ තරගය රැගෙන එන්න. ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය එතරම් පහසු දෙයක් නොවුනත් ගෞරවාන්විත තැනකට හෝ තරගය රැගෙන එන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඒ ඉතා හොඳ දෙයක්. ඔව් ශමරිත මම හිතන්නේ දෙනුමටත් වඩා අර හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා කියන එක තමයි ඒතර වැදගත් වෙන්නේ. කියන්නේ දෙනුම පෙරදුම ඒ කියන්නේ කවුරු හරි දිනනවා නම් අපි කවුරුේ පෙරදෙන්නේ. නමුත් ඒ පෙරදෙන්නේ හොඳ තරගයක් දීලා නම් එතන යම් කිසි වෙලාවකමක් තියෙනවා ඒ පාසලට ඒ කණ්ඩායමට ආසේනි තනකුණේ පන්දුවේ මුතුන ලකුණු 5කට කඳුළු 3ක්. මෙන්න පෙර කඳුල්ලේ පුනරූපණය හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරා. කල්ලතුව ක්‍රීඩකාව කියවීම සිදු කළා. යාලි තරක් පෙර පරිදිවත් තරමක් නමුත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙස පැමිණෙන්නේ. ඉතා හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින ක්‍රීඩකාවක් යෝන් තුන් ඉරියව්වෙම දක්ෂතා දක්වන්න පුළුවන් මැගීන ක්‍රීඩකාවක් විදිහට තමයි අස්සෙනි තලගොඩේ මෑත කාලේටම හඳුන්වා දෙන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. මෙවර පායින්නට බරයි වයිට් පන්දුවක්. head on විනිසුරු ලෙස ගාමිණී ගුණසේකර තවත් හදකේ බතින් පරිපූර්ණතම විනිසුරුවරයෙක්. සනුරේ අතර වාරේ සූදානම් මුහුණ දෙන්නට ආසේනිට. ආසේනි තලගුණේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක අමතක නොවන පන්දු යැවීමක් තුළ 7 වෙනි කඳුලත් බිඳ වැටෙන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ ලකුණු 59ක් වන විට බිඳ වැටෙන කඳුළු 7න් 4ක අධිකාරීත්වය ලබාගෙන තිබෙන්නේ ආසේනි තලගුණ. මෙන්න පෙර පුනරූපණය පෙර පරිදිමයි පන්දුවේ ළඟ කැවෙන මාවත පන්දු පදිතේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. පොද රීත්‍යක් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා දෙවියන් ක්‍රීඩිකාව සනුරි අබේසේකර ලකුණුකට කොනගාරයට.
6-4 තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයග්‍රහසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්ම කඩලු 7ක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. ලකුණු 59ක් වන විට දැන් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මහාමායා බාලිකාවියන් ආසන්න තැනකට පැමිණ ඉන්නේ. අඛණ්ඩව වසර 2ක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මහා ක්‍රිකට් තරගයක අවස්ථාව ලබා ගන්නවා කියන්නේ තරම් ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. පන්දුවේම තුර ගත්තොත් මහාමායා බාලිකා නායිකාව හොඳින් පන්දු යවන්නන් භාවිතා කර අවශ්‍ය තැන නිසි පන්දු යවන්න භාවිතා කරේ නුවණි මුතුකුමාර නව පිතිකාරිනිය. ඔහු ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක්. මම හිතන්නේ එන්නම තරගය උණුසුම් වෙනවා ශමිතට. අවසානයේ පැහැදිලි. නමුත් තාමත් ශාන්ත අන්තෝනේ කණ්ඩායම තරගය යෙදෙනවා. තමන්ගේ පිනට හොඳ ලකුණක් ලබා ගන්න හොඳ ජයග්‍රහණයකට යන්න මාවත පාද ගන්න. මෙන්න ස්විප් පහර. අවශ්‍යය වේගය දැන් 13.4යි 2ක්. ටිකක් ඉහළ ලකුණු වේගයක්. ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. උඩ කඳුළු 3ක් පමණයි දැන් ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් හොඳ තරගයක්. සම්පූර්ණ ක්‍රිකට් තරග අත්දැකීමක් ප්‍රේක්ෂකයින්ට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. පන්දු යැවීමෙන් පිටිකරණයෙන් පන්දු රැකීමෙන් මේ තලගුණය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය ඉතා හොඳ රිද්මයක පන්දු යැවීම සිදු කළා. තනතිරේ ස්වභාවය හොඳින් තේරුම්ගෙන නිසි රිද්මයක පන්දු යැවුවේ තරම් වේගයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. අපි මීළඟ පන්දු වාරයේ බලමු. ඇගේ මීළඟ කඳුළු පන්දු වාරයේ අවසානයේ 62යි කඳුළු 7යි. ඔව් මේ තලගුණයේ ක්‍රියාත්මක වීම පන්දු රැකීමෙන් පන්දු යැවීමෙන් හැම අතින්ම ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ ප්‍රවීණයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය යනතුරු ලබාගත් අවසන් කඳුල්ල. කණ්ඩායමක සිටිය යුතු අවශ්‍යම ක්‍රීඩකාවක් තරඟ වෙනස් කරන්නයක්. පන්දු වාර 24ක නිබාව 62යි කඳුළු 7යි. අසේනි හොඳ පන්දු පතිතයක්. මහා ක්‍රිකට් තරගයක පිත්තෙන් පන්දුවෙන් පන්දු රැකීමෙන් අංශ 3න්ම කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකාවක් බවට පත්වීම තරම් ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි අසේනි තලගුණේ ඇය පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා ඇය කණ්ඩායමට කොතරම් වැදගත්ද. කණ්ඩායමක නැංගුරමක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඔව් මීට පෙර මහා ක්‍රිකට් තරඟවලදී අසන තලගුණේ තම දක්ෂකම් කෑවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජයග්‍රහණය කරා අපේ කණ්ඩායම අපේ පාසලේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා යන්න අය විශේෂයෙන්ම අපේ කණ්ඩායමේ දිදුලන තරුවක් වුණා. ඉතින් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ ඒ විදිහටම අසන තලගුණේ ක්‍රීඩිකාව තම පොදින් තමගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්න පෙළඹෙනවා. ඇයට අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් තවත් කඳුළු මතට පන්දු යවන්න මේ අඟල් 9 සීමාව හොඳින් භාවිතා කරන්න නීත වශයෙන්ම තවත් ඉක්මන් කඳුළක් විද හෙලීමට හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. ස්විප් පහර තවමත් අර යම්තාක් දුරකට උත්සාහ කරනවා.
පන්දුවර 30 අවසන් වන විට ලකුණු 100ක ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කර ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවාද? එසේ කරන්නට හැකිනම් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට පැහැදිලිවම ගෞරවාන්විත නිමාවක් කලාත්වලගේට යන්නට පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරයේ නිමාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 25ක් අවසන් 64යි කඩලු 7යි. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. මේ ලකුණු පූර්ව මේ දක්වා පූර්ණිමා තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභිනිය ලකුණු 18යි නනදුර ප්‍රවීණ ලකුණු 12යි අනෙක් එකදු පිටිකාරණයකට හෝ ලකුණු 10 සීමාව පසු කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අතරේක ලකුණු 12ක් ආන්තර්ගතයි. පන්දුවාර 25 අවසානයේ 64යි කඳුළු 7යි. පන්දුවේ මේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණේ අසේනි ලකුණු 9කට කඳුළු 4යි. මේ පන්දුවේම තුල පන්දුවාර 6න් ඒ කියන්නේ පන්දු 36න් පන්දු 30ක් පන්දු 30ක් නිලකුණු පන්දු. ඊටු පන්දු 6ට තමයි ලකුණු 9 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සනුකි පන්දුවේම වෙනුවෙන්. තරමක් පැඩල් ස්විප් පහරකට වෙන උත්සාහ කරේ. පරාජය ඔන්න මෙන්න තිබුණත් ඔවුන්ට තරම් විශ්වාසයක් නොමැතුණත් තරගයේ ඉදින ආකාරයේ බන්තාන්තපරි බාලිකාවිය. ඒක තමයි නියම තරගයේ ස්වභාවය. පරාජය දරා ගන්න පුළුවන් වෙන ඕන හැමෝටම. ජය පරාජය දෙකම මම හිතන්නේ ඒක තමයි ක්‍රීඩාවකින් බලාපොරොත්තු වෙන තවත් අරමුණක් ඒක. ප්‍රධාන අරමුණක්. දැන් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවන් මේ ජය පරාජය දරා ගන්න ආකාරය ඉතාම වටිනවා. මේ ක්‍රීඩාවේ තිබෙන රසය මෙයයි. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් කියන්නේ කොතරම් පැරදුනත් ප්‍රේක්ෂකයා නිරන්තරයෙන්ම ඇදමැද තබා ගන්නට සමත් වෙච්ච ක්‍රීඩාවක්. ඈත අතීතයේ ඉඳලම ලංකාවේ නව ලෝකයේ ඇතුලේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කරන්න සමත් වෙච්ච මේ ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් හෝ වේවා ජාතික මට්ටමින් පාසල් මට්ටමින් මේ හැම දෙයින්ම ලංකාවේ නම දිනුවේ ක්‍රිකට්. පන්දුවක් හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිමාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 26ක නිමාව 65යි කඩලු 7යි. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ चिकन रहा बाई रहा चिकन लोके बाई रहा लोला तन्न बाई रहा ऐतुलेන් ගුණ बाई रहा අපේම ගොවි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයි රහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. යතරවාරයේ යෙනුලි පන්දුවේම වෙනුවෙන් තරමක් වායිනට බරයි. යෙනුලගේ පන්දුවේම තුර පන්දුවර 4යි එක් පන්දුවයි. කියන්නේ පන්දු 25යි 25න් 17ක් නිලකුණු පන්දු ලෙස යොමු කොට තිබෙන්නේ. අතරේ ලකුණු දෙකක් පමණයි. පන්දුවේම තුල අන්තර්ගත වී තිබෙන්නේ. කෙටි පන්දුවක්. අතරේ ලකුණු පිළිබඳව සඳහන් කරොත් මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය පිටිකරණය තුල ශාන්ත අන්තෝනිය බාලිකා විද්‍යාලයේ පන්දුවේමේ අතිරේක ලකුණු සෑහෙන දුරට වැඩි වශයෙන් යොමු වුණා. අතිරේක ලකුණු 25කටත් වැඩි ඔවුන්ගේ පන්දුවේම තුළ ආපිටුවේ අද දිනේ ගත්තොත් දැන් අපි පිටියේ මැද
බොහෝ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් අපිට හොයාගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම දැන් පාසල් දිත්වේම මාත් ඒකක නියෝජනය කරමිනුත් දක්ෂ නැගින විස්තර විචාරක ශාරිකාවන් අපිට හොයාගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. අපිට කියන්නකෝ මයික්‍රොෆෝන් ඉදිරියේ ඔබේ අත්දැකීම අද කොහොමද කියලා. ඇතනම අලුත් අත්දැකීමක් ශ්‍රමදිත. මොකද මේ වගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයක ක්‍රීඩක විචාරය කරනවා කියන එක හරි අලුත් දෙයක් කෙනෙක්ට. ඉතින් ඒ අලුත් අත්දැකීම අපි පාසල් දෙත්වේම මාධ්‍යකයාට ලබා ගන්න හමුුණා. ඉතින් ඒක ඉතාමත් වටින අවස්ථාවක්. සෑම දෙයක්ම ඉතා හොඳින් අපට දක්වන්න ලැබිච්ච තරගයක්. ක්‍රීඩාව අතින්, මාධ්‍ය ආවරණය අතින්, ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දායකත්වයෙන් මේ තමයි ක්‍රීඩාවේ අපි දකින්නට කැමති දේ. බාදු පිළිෙන්නට බරයි. පන්දුවාර 27කනි බව 66යි කඳුළු 7යි ශාන්තන්තනි පාලිකානිය. Make a flavor blast. Flavor blast, make it pepper blast. Back to when the rasa kanna blast. Hoina item, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Rasa patu ena Maggi Papare Blast from Nestle. Just 3 overs to go in the game, and Mahamaya certainly has the game in their bag, and a disappointing loss this will be for St. Anthony's Girls College, but they will be looking to end things in a good way. And welcome back to the commentary box, Hansini. Hope you had good fun. Yes, I had fun, obviously. But you do seem disappointed that your team couldn't perform well. But Yes. that's how the game goes. One team has to win and one team has to lose. Yes, even though I look happy, I'm still sad because our school gonna lose anyway. Yeah, but still I have some kind of hope inside my heart. Like, let's see. Will certainly be an uphill task for St. Anthony's Girls College from here on. A few glum faces in that Antonian dugout or the fan zone. Swept, misses it, appeals, but not given. Oh, could have been another wicket easily if that throw was good to the keeper. Sanuki yet to get a wicket in this match. She has bowled 4.5 overs, has conceded just 12 runs. Ends the over with a dot ball. 28 overs completed. St. Anthony's Girls College 67 for the loss of 7. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Just two overs away from a famous win. Mahamaya Girls College. They've done tremendously well in the game. At a point they looked like they couldn't score runs at ease. They were struggling, but they did really well to pull back things and get to a score of 146. And when you put a score of 146, something close to 150 run mark, there's always going to be pressure for the opponents when they come in to chase. Generally, where's the bowler to get the first wicket for Mahamaya? Can she get another?
79 needed of 10 deliveries. Even 10 sixes wouldn't do the job. This time, another run-out opportunity missed. Well, Anthony, did you like the vibes out here at Pallekele? Everybody enjoying themselves, music everywhere, dancing everywhere. Yeah, I really enjoyed. Everyone is enjoying the life, it seems, at here at Pallekele. And I think even though St. Anthony's is gonna lose somehow, we will just have to, accept our fate. And yeah. Absolutely, it is not only about winning or losing, it is about the camaraderie that we share between the two schools. Yes. Two schools coming together every year, one day. Yeah. Sharing the passion, sharing the friendship. And this is where you meet friends, this is where you create new bonds. And I certainly believe that both the schools have done so, meeting old friends, be it the old girls, or meeting new friends, be it the new ones. Yeah. So yes, the big match is not only about getting a win, getting a result out of it. It is about how you spend the day and the connections that you make. A single taken there. There's no way that Mahamaya are going to lose the game from here on. Ends an exceptional spell from Yenuli, just grabbing 1 wicket, but she has bowled 6 overs for just 17 runs. She was the one who got the breakthrough very early on and set the tone for Mahamaya in the game. And we are heading into the final over. The over which will be giving lighting it up. Look at them go, look at them go. They are ready to jump high up in the air to celebrate the win. Sweeps, misses it, leg bites. $75 more runs needed off 4 deliveries. Mahamaya getting closer and closer to that win. All the 11 players will be ready to run in to grab themselves a stump. Only a lucky few will be able to do so. Clipped onto the leg side. Just a single. Two more deliveries. Will be another single. Here's the final ball coming your way. Mahamaya have done tremendously well. And this is the ball that will seal the victory for the Mayans. A run-out opportunity from the keeper's end. Doesn't matter. A remarkable win for the Mayans here at the Pallekele International Cricket Stadium, winning the game by 71 runs. After being asked to bat first, they put on a score of 146 and they defended it like champions, and this will go in the history books as one of the finest performances ever in schools cricket in Sri Lanka.
Look at them go into the ground. The prefects, they will enjoy the moment. But unfortunately for the Antonians, they will have to come back again next year with a better outfit, with a better mindset, and that they will for sure will take a lot of learning out of this game. But for the moment, it is the Mayans who have won the game and who have won the game comprehensively. Beautiful scenes here at the Pallekele International Cricket Stadium. Look at them go, the old girls, they're enjoying every bit of it. That's the third win for Mahamaya in 4 years, and they certainly have the upper hand in the tally. It's 3-1. St. Anthony's Girls College have a lot of homework to do when they come in next year. Here's the winning moment. Could have been another wicket, but they didn't really want the wicket. They just want to end the game. They just want to get themselves a stump. And 3 of them got from the non-strikers end, and 3 more from the strikers end. And those are the prefects running in to congratulate their players. Well, here's the batting summary of St. Anthony's Girls College. No one really got going rather. And Purnima was the top scorer with 18 of 36. And the other 2 to get to double figures were Praveenya, 12 of 26, and Tulina, 12 of 34. And those strike rates didn't really help the cause for the St. Anthony's Girls College. And all others had to depart for a score less than 10, 0-6, 0-3, 1-7. And when you're chasing a score of 146, that doesn't really help your cause. As far as bowling is concerned, look at Aseni's figures. Top scorer with the bat, best bowling figures, 6 overs, 30 dots, 9 runs for 4, with an economy rate of 1.50. You can't ask for any better performance than this. And Hashari did exceptionally well as well. 2 wickets with 9 runs in 6 overs, while Yenuli managed to get the first wicket, but she was the one setting the tone for Mahamaya early on in the game. Well, we'll quickly have a look at the highlights from the game. Or rather, the second innings, chasing a score of 146 runs. The Antonian innings never got going as they lost a wicket early on, very early on in the innings. And they did manage to get a few boundaries in between. But it was not going to be enough as they were scoring at a very, very slow rate. They had no pressure onto the Mayan bowlers, and once Aseni came into the attack, it was all carnage. She went back to back with wickets and ended up getting 4 wickets as well. Brilliant performance that is from the Mayan bowlers. Few unlucky dismisses, yet it wasn't a good batting performance from the St. Anthony's Girls College. And that was the winning moment for the Mayans. They had no intention of getting the batter out. All they wanted to do was to end the game.
And what a brilliant win this is for the Mayans, winning by 71 runs. And this will be the match summary. After being asked to bat first, Mahamaya went on to put a commendable score of 146 runs, losing just 3 wickets in 30 overs. Aseni top scoring with 55 of 86, while Hashari contributed well with 34 of 38, and Sanuki getting to 18 of 44. As far as bowling is concerned, Malmi, Kavishka, Roshini all managed to get 1 wicket each. And in reply, St. Anthony's only managed to get 75, losing 7 wickets in their allocated 30 overs. And Purnima was the top scorer with 18, and Praveenya and Dulina contributed with 12 each, which wasn't really enough. And look at that bowling figures from Aseni, top scoring with the bat, best figures with the ball, 4 for 9 in 6 overs. She is going to go places in schools cricket segment and even in international cricket. And Hashari with 2 for 9 contributed really well, and Yenuli with 1 for 17 set the tone. And Mahamaya won the game by 71 runs. Well, we'll now go in for a very short commercial break. On the other side, we'll bring you action from the presentation ceremony. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Back to win the rasa khanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa patu ena Maggi papare blast. From Nestle. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සැදුනේ chicken ලෝවේ නාමේ බයි රහනේ chicken රහ බයි රහ chicken ලෝකේ බයි රහ ලෝවක් ගන්න බයි රහ ඇතුලෙන් ගුණ බයි රහ අපේම කොයි පෙරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයි රහ kitchen එකේ chicken magic එක. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahanai cheer kale. Heart beat the laptop gavata hitte high vishwas kale. Jabaru duma mette sinade cricket tamai ape jabi vase අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු jabi vase hada gasma elephant house lemonade. Make it blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast.
පත්තු වෙන්න රස කන්න blast හොයන අයට මැගි පපරේ blast blast මැගි පපරේ blast flavor blast මැගි පපරේ blast blast මැගි පපරේ blast flavor blast මැගි පපරේ blast blast මැගි පපරේ රස පත්තු වෙන මැගි පපරේ blast From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාලෝ සෙට්ටුනොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. 6-4 තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. හාත් එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිශ්වාසේ. අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු ජයවිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. blast blast make a flavor blast flavor blast මැගි පපරේ blast පත්තු වෙන්න රස කන්න blast හොයන අයට මැගි පපරේ blast blast මැගි පපරේ blast flavor blast මැගි පපරේ blast blast මැගි පපරේ blast flavor blast මැගි පපරේ blast blast මැගි පපරේ රස පත්තු වෙන මැගි පපරේ blast From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. 6-4 තේරෙන කාලේ ඉඳලා 6-4 ගහන්නයි චියර් කළේ. හාත් එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිපාසේ. අපි ගම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගම්මට ගේම ගහමු ජයවිපාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ.
Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu ena Maggi papare blast. From Nestle. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සැදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයි රහනේ චිකන් රහ බයි රහ චිකන් ලෝකේ බයි රහ ලෝවක් ගන්න බයි රහ ඇතුලෙන් ගුණ බයි රහ අපේම ගොවි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසර විශ්වාසය බයි රහ කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heart beat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරුත්ම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu ena Maggi papare blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාලෝ සෙට්ටුනොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි සුවඳ රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින් හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ Heart beat එක laptop ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැරුත්ම මැත්තේ සිංහලදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට්
Elephant House Lemonade. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pepper blast. Back to win the Rasakhana blast. Hoina item, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Rasa patu ena Maggi Papare Blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Haya hataranu terana kale indala haya hatara gahannai cheer kale. Heart beat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයපැර තුන මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජය විශ්වාසේ හද ගැස්ම Elephant House Lemonade. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pepper blast. Back to win the Rasakhana blast. Hoina item, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Flavor blast, make it pepper blast. Blast, make it pepper blast. Rasa patu ena Maggi Papare Blast. From Nestle. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සැදුනේ chicken ලෝයේ නාමේ බයිරහනේ chicken රහ බයිරහ chicken ලෝකේ බයිරහ ලෝවක් ගන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම කොයිතරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එකේ chicken magic එක. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele.
the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ හාතේත්තක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයබරුතුම මැත්තේ සිංහලාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයවිශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa pattu enna Maggi Papare Blast. From Nestle. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. යාලෝ සෙට්ටුනොත් බයිට් එක ඉතින් පයිරහ නගත් තමයි. සුවඳ. රසකුණ පිරුණු හැමෝකම බයිට් එක චීස් නගට් බයිරහ වෙතින්. හය හතරනු තේරෙන කාලෙ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි චියර් කළේ හාතේත්තක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ ජයබරුතුම මැත්තේ සිංහලාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිශ්වාසේ අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු ජයවිශ්වාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it pop blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Flavor blast, make it pop blast. Blast, make it pop blast. Rasa pattu enna Maggi Papare Blast. From Nestle. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees, bringing world-class education closer to you in Kandy, Pallekele. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew.
Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. හය හතරනු තේරෙන කාලේ ඉඳලා හය හතර ගහන්නයි cheer කළේ. Heartbeat එක ලැප්ටොප් ගෑවට හිතේ හයිය විශ්වාස කළේ. ජයපැරදුම මැත්තේ සිංහනාදේ ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජයවිවාසේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු අපි රැල්ලට ගේම ගහමු අපි සද්දට ගේම ගහමු අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජයවිවාසේ හද ගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේ. Welcome to Slit Kandy Uni, the newest addition to Slit Malabe, Sri Lanka's #1 non-state university. From foundation to master's degrees, we offer Ministry of Education approved degrees and UGC recognized international degrees. යළිත් වරක් සජීව එකතුව සිටිනේ පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට හතරවන කඳුරු රට කුමරියන්ගේ නිල් මහ සටනේ අප සූදානම් දැන් විශිෂ්ටයෙන් අතරින් අති විශිෂ්ටයෙන් නගයන්නට ජය සංකේත ප්‍රදානයත් සමගින් එකතුව සිටිනවා කෙවින් තරංචන්. අපි යනවා කෙවින්ගේ පැත්තට. කෙවින් ඔබටයි අවස්ථාව. Hello, good evening and welcome to the post-match presentation ceremony of the 4th Battle of the Blazing Blues. As we have reached to the climax of this extravaganza, this kind request goes towards both the teams and the coaching staff to join us in front for the presentation ceremony. The teams of Mahamaya Girls College, the teams of St. Anthony's Girls College, along with the coaching staff, please make your way towards the presentation ceremony as we are set to begin this extravaganza's presentation ceremony. This kind request yet again goes towards the coaching staff and the players of St. Anthony's Girls College Kandy and Mahamaya Girls College Kandy to join us in front for the presentation ceremony. I cordially invite the following dignitaries to join us at the presentation ceremony area to grace this occasion. Starting with our chief guest for the day, Deshamanya Susantika Jayasinghe, Sri Lankan retired sprinter specializing in the 100-meter and 200-meter events, Olympic silver medalist in the women's 200-meter at the 2000 Summer Olympics, World Championship silver medalist and bronze medalist in the women's 200 meters, and currently serving as consultant of the mentoring of development of women's cricket with Sri Lankan Cricket. Along with her, I invite our guest of honor, Mrs. Chandima Adhikari, Senior Lecturer, Department of Sports and Science, Faculty of Applied Science, University of Sri Jayawardenepura. The host team principal of St. Anthony's Girls College Kandy, Mrs. DHHMDU Dunwila. The principal of Mahamaya Girls College Kandy, Mrs. Sashikala Senadira. Representing our title sponsors, Slit Kandy Uni, Dr. Madhava Herath, Dean, Chief Operating Officer, Chief Academic Officer, Slit Kandy Uni. Professor Sujiva Koditwaku, Head Department of Business, Slit Kandy Uni. The Prefect of Games of St. Anthony's Girls College Kandy, Mrs. Priyangika Illegola. The Prefects of Games of Mahamaya Girls College Kandy, Mrs. Jivanti Jayaratna.
Representing our official food partner, Bairaha Food Private Limited, Mr. Indika Sampath, Area Sales Manager. Representing our official ice cream partner, Cargill's Dairies Private Limited, Mr. V. Thiru, Area Sales Manager. Representing our official clothing partner, NS Apparels, Mr. Prasanna Ekanayaka. And finally, representing our official event management partner, Elite Ventures, Mr. Dimuthu Bandara, Managing Director of Elite Ventures. Thank you all for joining us here at the presentation area. Well, just to give a quick recap of this match, after winning the toss, St. Anthony's Girls College opted to ball first, and in reply, Mahamaya Girls College went on to put a commendable score of 146 runs, and they defended the score very well. And as we all know, end of the day, in a sport, there could only be one winner, but as we all also know that both the teams are winners for turning up here and putting up a good fight. So can we all give a big round of applause for both Mahamaya Girls College and St. Anthony's Girls College. Before we move on with the proceedings, this cordial invite goes towards the principal of St. Anthony's Girls College, Kandy, Mrs. D.H.H.M.D.U. Dunibula, to address the gathering. Madam, the podium is yours. Good evening to everyone present here. It is my great pleasure and honor to address you at this memorable closing ceremony of the 4th Battle of the Blazing Blues, the annual cricket encounter between St. Anthony's Girls College and Mahamaya Girls College. First and foremost, I warmly welcome our distinguished chief guests, Ms. Susantika Jayasinghe, the Honorable Guest of Honor, Mrs. Chandima Adhikari, Principal of Mahamaya Girls College, respected members of the management committees, representatives of the All Girls Associations, members of the school development committees, our generous sponsors, match officials, teachers, parents, and all invited dignitaries who have graced this occasion with your presence. Today, we witnessed not just a cricket match, but a celebration of talent, determination, and true sportsmanship. To Mahamaya Girls College team, I extend my heartfelt congratulations. Your hard work, discipline, and team spirit have truly paid off. At the same time, I would also like to commend the opposing team for their resilience and commitment. You have displayed admirable courage and skill throughout. Sport is not merely about winning or losing. It is about building character, fostering teamwork, and learning to face both victory and defeat with grace. The spirit of the game lies in respect for the rules, for the opponents, and for oneself. Today, both teams have upheld these values beautifully. This successful event would not have been possible without the collective efforts of many. I would like to express my sincere gratitude to principals, the management committees of both schools, the Old Girls Associations, the school development committees, our sponsors, and Sri Lanka Cricket for their invaluable support. My special thanks go to the prefects of game, MICs, sports committees, coaches, and team members whose dedication made this event a reality.
I also extend my appreciation to the parents for their encouragement and to all those who worked behind the scene, organizers, staff and well-wishers. Your contributions, big and small, have made this event a grand success. As we conclude today's event, let us carry forward the spirit of unity, friendship and sportsmanship that we witnessed here. Thank you all, and I wish you a wonderful evening. Thank you. Thank you, madam, for your lovely words. And now my invite goes towards the principal of Mahamaya Girls College, Kandy, Mrs. Sashikala Senadira, to address the gathering. Good evening, everyone. With the permission of the gathered assembly, I stand before you as the fourth edition of the Battle of the Blazing Blues cricket encounter comes to a very successful conclusion. While we gathered here to compete, our vision for this encounter has always reached far beyond the boundaries of the pitch. Our primary goal was to foster friendship, harmony and sisterhood between our two school communities. To truly embody this spirit, we didn't limit the excitement to the students alone. We held netball and cricket matches involving parents, past pupils and staff members of both schools. This inclusivity is something I value deeply as it unites our entire community. Beyond the scores, our mission is to polish the skills and elevate the talents of our young sportswomen. To the players, coaches, masters in charge, and parents of both schools, I recognize the immense sacrifice and dedication you poured into your training. Through this hard work, you have managed to absorb the true spirit of the game. Players, you may have built strength of character, and that, more than any trophy, was our ultimate hope of you. Today's winning team, Mahamaya Girls College, I offer my warmest congratulations. However, I truly believe that no single team lost today. Both teams were absolutely magnificent. Each of you has gained a wealth experience that will serve you throughout your lives. I would like to extend my highest praise and gratitude to our host school, St. Anthony's Girls College, all the sponsors and everyone who worked tirelessly to make this event a success. On behalf of the entire Mahamaya family, thank you for your hospitality. Finally, to everyone who came to watch, cheer, and provide the organizational strength needed for such grand event. Thank you from the bottom of my heart. Good luck to you all and all the best. Thank you. Thank you, madam, for your kind words. An event of this magnitude will not be possible without our kind sponsors. So it is a time to acknowledge all our sponsors who made this event successful. Starting off with our official food partner, Bahira Foods Private Limited, our official ice cream partner, Cargill's Dairies Private Limited, our official beverage partner, Elephant House, our official clothing partner, NS Apparels, our official noodles partner, Maggie Papare, our official event management partner, Elite Ventures, and finally, our title sponsors, Slit Kandy Uni. Can we have a big round of applause for all our sponsors for making this event successful?
Now, I cordially invite the game's captain of St. Anthony's Girls College, Kandy, Anisha Ranavaka, to address the gathering with a vote of thanks. Good evening, everyone. As the games Good evening, everyone. As the game's captain of St. Anthony's Girls College, Kandy, it is my great privilege and honor to deliver the vote of thanks at the end of this. Good evening, everyone. As the game's captain of St. Anthony's Girls College, Kandy, it is my great privilege and honor to deliver the vote of thanks at the end of this memorable day. First and foremost, I extend our deepest gratitude to our esteemed chief guest, Ms. Susantika Jaisinghe, Olympic silver medalist and former Sri Lankan sprinter, for gracing this event with your presence and adding great value to this occasion. I would also like to express our sincere thanks to our eminent guest of honor, Ms. Chandima Adhikari, Senior Lecturer, Department of Sports Science and Faculty of Applied Science, University of Srijawardhanapura, for taking this time to be with us today and for inspiring and encouraging our young sportswomen. Our heartfelt appreciation goes to our respected principal, whose guidance and leadership made this event possible, and to the deputy principals and assistant principals for their constant encouragement and support. We are truly grateful to our academic and non-academic staff whose hard work ensured the smooth execution of today's event. A special word of thanks goes to the All Girl Association and School Development Societies for their untiring support and commitment. We take this moment to sincerely thank our title sponsor, Slit Kandy Uni, for a generous contribution and partnership. Our appreciation also extends to our official event management partner, Elite Ventures Private Limited, for organizing this event so professionally. We are equally thankful to our official clothing partner, NS Apparels, official food partner, Bairaha Fruit Private Limited, and our official ice cream partner, Cargill's Dairies Private Limited, official beverage partner, Elephant House, our official noodles partner, Maggie, for adding flavor and delight to this event. Herewith, I forward my honorable gratitude to Sri Lanka Cricket for giving us this greatest opportunity, and also extend our gratitude to Mr. Janaka Patirana, Secretary of Central Province, Kandy District Cricket Association, for the continuous support and making this event a success. Our sincere thanks go to the POGs and MICs for both schools for their dedication, coordination, and to the coaches of both teams for their guidance and commitment. A big thank to the cricket teams of both schools for their dedication and coordination, and to the and making this event exciting and memorable. We also extend our gratitude to the parents and sisters of both schools for the continuous encouragement and support. Next, our thanks also go out to the neighboring schools and well-wishers who join us and contribute to the success of this occasion. We would like to extend our sincere appreciation to all those who work tirelessly and for the success of Battle of the Blazing Blues 2026
Once again, thank you all for being part of this wonderful event and for making it a great success. We played with the heart, we rose with the dignity. Let us carry forward this spirit of game with pride. With that being said, we come to the end of today's program. Until we catch up, you all in the next Battle of the Blazing Blues 2027, I bid you farewell. Thank you. Thank you, Anisha. And now we move on to the most look forward part of the day, the presentation ceremony and the award ceremony of the 4th Battle of the Blazing Blues. To start off the presentation ceremony, I cordially invite, representing our title sponsor, Slit Kandy Uni, Professor Sujiva Kodituaku, Head Department of Business, Slit Kandy Uni, to present the award for the best fielder. And the best fielder of the 4th Battle of the Blazing Blues award goes to the captain of St. Anthony's Girls College, Kandy, Purnima Gunawardhana. This award is presented to her for her brilliant stamping and her overall performance as a wicket-keeper. Can we give her another big round of applause? Purnima Gunawardhana, your best fielder of the Battle of the Blazing Blues. Thank you, Professor Sujiva. Next, I cordially invite, representing our title sponsor yet again, Slit Kandy Uni, Dr. Madhava Herath, Dean Chief Operating Officer, Chief Academic Officer, Slit Kandy Uni, to present the award for the best batter. And the best batter of the 4th Battle of the Blazing Blues for an unbeaten 34 in 38 balls with 4 boundaries, it's Harshani Somaratna of Mahamaya Girls College, Kandy. Adhikari, Senior Lecturer, Department of Sports Science and Faculty of Applied Sciences, University of Sri Jayawardhanapura, to present the award for the Player of the Match. And the Player of the Match of the 4th Battle of the Blazing Blues for the 2nd consecutive year, it's Aseni Talagune of Mahamaya Girls College, Kandy. 55 runs with the bat,
4 wickets for 9 with the ball, including a catch. Ladies and gentlemen, your player of the match of the 4th Battle of the Blazing Blues, Aseni Talagune. Give her a big round of applause. බැටිං ගත්තොත් මත් එක බැට් කරව හැමෝම ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. බෝලිං වල විකට් 4ක් දාන්න ටීම්මේට්ස් ඔක්කොම ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳලා සපෝට් එකක් දුන්නා. ඔයා ගිය පාර අපිට කිව්වා මේ පාර ඔයා 100ක් ගහනවා කියලා. හැබැයි ඊට වඩා ලොකු දෙයක් කරා. 55ක් ගහලා විකට් 4කුත් ගත්තා. ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔයාගේ ප්ලෑන්ස් මොනවාද?
Kandy. Give them another big round of applause. And joining with me now is Purnima Gunawardhana, the skipper of the St. Anthony's Girls College Kandy team. Purnima, toss එක දෙන්න හොඳ toss එකක්. මාත් හිතුවේ බෝල් කරන හොඳයි කියලා. ඔයාලා හොඳට start කරා. ඔයා හිතන විදිහට කොහෙන්ද match එක turn උනේ? ඇත්තටම අපි මේ අද ෆීල්ඩින් තෝරාගත්තේ අපිට ප්‍රැක්ටිස් මැචස් වලදී අපි බැටිං ටාගට් එකක් ගහලා හොඳට ඇචීව් කරා. ඉතින් ඒකයි අපි පළවෙනියටම ෆීල්ඩින් තෝරාගත්තේ. ඒ වුණාට අපේ මිස්ටේක්ස් වෙච්ච හින්දා හිතුවේ නැති විදිහට විකට්ස් ටික ගියා. ඒ හින්දා අපිට මැච් එක අද පරදින්න වුණා. ඒත් අද මහාමායා ටීම් එක හොඳට කරා. ඒකට මගේ ටීම් එක ඇතුළේ මම හදවතින්ම සුබ පදනවා. මන් දන්නවා disappointing loss එකක් කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හොඳටම perform කරා. All the very best. Thank you for joining with us. Thank you, Purnima. Ladies and gentlemen, the skipper of the St. Anthony's Girls College Kandy, Purnima Gunawardhana. And my next invite goes towards the winning captain of the 4th Battle of the Blazing Blues, representing Mahamaya Girls College Kandy, Yenuli Amarasinghe, to share a few words with us. Yenuli toss එක දින්නට පස්සේ ඔයා කියපු දෙයක් තමයි බැට් කරත් බෝල් කරත් අපි confident කියලා කිව්වා. ඒ වගේම confidence එක පෙන්නුවා. ඔයා හිතන විදිහට ඔයාගේ ටීම් එක කොහොමද perform කරේ? ඇත්තම කිව්වොත් අපි ටොස් එක දින්නොත් අපි බලන් හිටියේ බැට් කරන්න. අපි ටොස් එක පෙරදුනත් අපිට ඒ දේ හම්බුණා. ග්‍රවුන්ඩ් කන්ඩිෂන් එක අපිට අපි හිතපු විදිහට ටාගට් එක මුලදී අචීව් කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි අපේ ටීම් එකේ මුලින් ඉඳන් අග වෙනකන් හැමෝගෙම ලොකු කමිට්මන්ට් එකක් තිබ්බා. අසිනි ගත්තොත් එහෙම අසිනිගේ හොඳම දේ එයා කරා. ඒ වගේම හෂාරි, සනුකි, ගානිත්‍ය ගත්තොත් එයාලගේ හොඳම දේ කරා. රිසර්වර්ස්ලා ඒ කියන්නේ අපේම අය එයාලත් රිසර්වර්ස්ලා කියන්න බෑ ටීම් එකේම අය වගේ අපිට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ නිසා අපිට මේ ස්කෝර් එකට යන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මැචස් 4න් 3ක්ම දිනලා තියෙන්නේ. අසේනි ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ගිය අවුරුද්දෙත් player of the match, මේ අවුරුද්දෙත් player of the match. මොනවද කියන්න තියෙන්නේ එයා ගැන? අසේනි කිව්වොත් අපේ ස්කෝලට නැතුවම බැරි කෙනෙක්. ඉතින් එයා ගැන කිව්වොත් ඇත්තම ලොකු සතුටක් තියෙනවා. අපේ ඉස්කෝලේටම ලොකු ගෞරවයක් එයා. ඉතින් ඊළඟට එන බිග් මැච් වලත් එයා අපිට හොඳම දේ කළා. ඉස්සරහට එන ඩිවිෂන් ටූර්නමන්ට්ස් වලත් හොඳටම දේ කළා. අපිට ලොකු සහයෝගයක් දෙයි. ඒ වගේම විශ් කරනාට නැෂනල් ටීම් එකටත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 19 එකෙන් නෙමෙයි නැෂනල් ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙන කියලා විශ් කරනවා. Congratulations. අසේනි විතරක් නෙමෙයි ටීම් එකම හොඳටම perform කරා. All the very best. You can go join with your team. And now we move on to the presentation of certificates and medals for our winners of the Battle of the Blazing Blues, the 4th edition. To present the certificates and medals, I respectfully invite Mrs. DHHMDU Dunuvilla, Principal of St. Anthony's Girls College Kandy, to join us in front. Collect your championship certificates and medals. And as said before, please keep the applause going while all the players collect their medals and certificates. This kind request yet again goes towards our audience. Please keep the applause going while all the players in the squad collect their medals and certificates.
present that glorious trophy on my right towards the winning team. And to present the trophy, I respectfully invite our chief guest for the day, Deshamanya Susantika Jayasinghe, to join us in front. And the winner of the fourth Battle of the Blazing Blues, with a remarkable performance and a historic win, it is Mahamaya Girls College, Kandy! As we have the captain coming forward to receive the trophy, can we give them another huge round of applause? A win by 71 runs is no mere task. Ladies and gentlemen, your winners of the Battle of the Blazing Blues 2026, Mahamaya Girls College, Kandy! Don't let the energy die down. Don't let the energy die down. Your winners, Mahamaya Girls College, Kandy! අතරේ නාති විශිෂ්ටයෙන් අද දවසේදී අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන සුවිශේෂී ක්‍රිකට් තරග අත්දැකීමක් හොඳ දක්ෂයින් ගණනාවක් අපිට තුන් ඉරියව්වෙන්ම දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ පන්දු යැවීමෙන් පිටිකරණයෙන් පන්දු රැකීමෙන් මේ සියලු දේවලින් පරිපූර්ණ වූ ජාතික මට්ටමේ විශිෂ්ටයෙන් අපට දැක බලා ගැනීමේ අවකාශය ඒ ආකාරයෙන් දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. බොහෝ දේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට නැරඹීමට මේ මාධ්‍යාවරණය තුළින් හැකියාවක් ලැබුණා. මහනුවර පුරවරේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය මේ අස්සේනි තලගුණේ අද දවසේදී තරගයේ වීරයා වශයෙන් සුවිශේෂී දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කරා. පිටිකරණයෙන් ඉතා හොඳ අර්ධ ශතකයක් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී කණ්ඩායමට සවියක් බවට පත් වුණා. ඒකාන්තයක් ආවරණය කර ගනිමින් තා හොඳ ජීවයක් පදනමක් නිර්මාණය කරා. පිටේ සිතාරාව පහරවල් එල්ල කරා. මහනුවර ශාන්තාන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නයන්ට එරෙහිව තා හොඳින් තමාගේ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් භාවිතා කරමින් තමා යලි යලිත් අත්දැකීම් වලින් පරිණත ක්‍රීඩිකාවක් බවට පෙන්눔 කරමින් පිටිකරණයෙන් සෑහෙන හොඳ දායකත්වයක් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට ආසේනී තලගුණයට හැකියාවක් ලැබුණා. පිට දෙවන වරටත් මහා ක්‍රිකට් තරගයක තරගයේ වීරයා බවට පත් වුණේ ඇයි මේ වසර තුලත් මේ අසේනී තලගුණයේ පන්දු යැවීම ඉතා විශිෂ්ට පන්දු යැවීම කඩලු 4ක් දවාගත්ත අවශ්‍ය මොහොත තුල ලකුණු 7කට තමයි කඩලු 4 දවාගත්තේ. පන්දු යැවීම පමණක් නොවේ පන්දු රැකීම තුලත් යලි යලිත් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය චරිතයක් බව අසේනී තලගුණේ ඇගේ පන්දු රැකීම තුලත් පෙන්눔 කරද්දී මේ අවසන් කඳුල්ල ලබාගත් ආකාරය ඉතා හොඳ පන්දු යැවීමක් කණ්ඩායමක සිටිය යුතු අවශ්‍යම ක්‍රීඩිකාවක් බව ඇය යලි යලිත් සනාථ කරා ඇගේ පන්දු යැවීම තුළ. මේ සමස්ත තරග සාරාංශය අද දවසේදී ශාන්තාන්තෝනි නායකව කාසිය වාසිය ලබාගත් ඇය තීරණය කළා ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දෙන්නට ආරාධනා කරන්නට මහාමායා කණ්ඩායමට. ඒ අනුව නියමිත පන්දු අර්ථය අවසන් කරේ 146 කන්ලු 3ක් වශයෙන්. ඒදී අසේනි තලගුණේ පෙරමුණ ගත්ත ලකුණු 55ක් ලෙස. ඉන් අනතුරුව හාෂාරි ඉනිමේ අගභාගයේ ඇගේ
වේගය වැඩි කරලා ලකුණු 34ක් පන්දු යෑමේදී මල්මි කාවිෂ්කා රෝෂිනිට එක් කණුල බැගින් හිමිවද්දී ලකුණු 147ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසි ශාන්තන්තොරි බාලිකාවන් නියමිත පන්දු වහල 30 අවසන් කරේ කඳුළු 7කට ලකුණු 75ක් වශයෙන් ඒදී පූර්ණිමා ලකුණු 18ක් සහ ප්‍රවින්‍යා සහ දුරිනා අතරේ ලකුණු 12 බැගින් බෙදී යද්දී යලිත් පන්දු යෑමෙන් විශිෂ්ටයා බවට පත්වෙමින් ආසේනි තනගුලේ පන්දු වාර 6ක් තුළ ලකුණු 9කට කඳුළු 4ක් දවා ගනිද්දී හර්ෂාරි ලකුණු 9කට කඳුළු 2ක් දවා ගත්තා. ඒ අනුව 4 වන කන්ද උඩරට කුමරියන්ගේ මේ සටනේ ජයග්‍රහණය මහාමායා බාලිකාවියන් ලකුණු 71කින් වාර්තා කළා. හොඳයි, තවත් මෙවන්ම වූ සුවිශේෂී මහා ක්‍රිකට් තරග අත්දැකීමක් දයාබර ප්‍රේක්ෂකයින්ට තිරණ කර දීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අප සමුගන්නවා පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. Thank you.